Welcome, my peoples. I am really sorry for the delay. We had a bit of technical problems. And thank you very much for everybody that's coming through. Welcome to the show. This is Too Nice TV, a small plug and a 5 rounds podcast. Guys, as you can already see, the title of this interview, it explains itself. It's self-explanatory. So ndikena so kamba zambiri mbiri and no kamungozwira kuti nkhani imene yabwera apa ni nkhani imene ndifuna liziwe. Without further ado, guys, first of all, I'm going to introduce my co-host who we are going to be interviewing, the guy that we're all here for. And with this person is a person that most of you know him. Mukunziwa gale ma Facebook kuti kali news yakata pepese news. It's Mr. Taunani, Mr. Konex Banda is my co-host today, who will be covering this interview together. Without further ado, Mr. Konex, welcome to the show, Mr. Konex. Thank you. Mr. Konex. Yes. How are you doing today? Me? Yes, we can hear you, Mr. Konex. We can hear you. Can you see me? We can absolutely see you. Mr. Konex. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Konex. Ndikuza tamwena base nimoni anthu mwachangu changu bene pa Konex mene kuzira nokha. Yayi moni kwanthu ose moni ndithu amene mwangotipeza pa pepani kwambiri kuti tinachedwerapo pang'ono chifukwa cha zovuta zina mene wanenera anzangayo ndithu ndeti sajulutse gagandiwa tili pano ndithu makamaka kucheza ndi mkulu ameneyu man of the moment. Ballon d'Or winner. I mean the Ballon d'Or winner. Guys, you know, guys, as it said, guys, on the topic, it's Mr. Alexious Kamangila. You know, guys, is a graduate, he's a lawyer. You know the things he's been fighting for. He's an advocacy when it comes to charity. I know he's done a lot of charity, which I've also seen, guys, helping in the prisons with food, clothing, and all that. Without further ado, guys, we're gonna bring him on, and so we can kickstart his men mafuna kudizitani. Yes. Welcome, Mr. Alexious Kamangila. Wow, Mr. Alexious Kamangila. Sizwari muziya nkula chizungu chamu cheni pano. Chamu koti. Pano atwagefe ndi tili limited. Mwatani koti. Mulibalalitsa. Ndikusiyani pano pa muzidzi. Mupitirize nokha yankhulidwa apapo. Mr. Alex, welcome. Thank you very much for coming and taking your time to come and have a chat with us so we can actually explore more. But everyone has got questions. I know my comment, guys, put on your questions. We can take a look, we'll see about it and share it with your friends, with people who can join, come live and take a look at this event. How are you doing, Mr. Alex Kamangila? No, I'm doing great. Thank you very much for having me. And don't worry, it's an international audience, so we're going to mix. But our focus is Malawians. Of course. Thank you very much. Friday number kunjemera. Ndiulemwa bandera kuti tikhale pano ticheze ndi munthu amene ali mkamwa mwa anthu ambiri ndithu makamaka
pa social media kaya tikunena pa Malawi pa ground kumene makotimu kundaleku munthuyu ali paliponse ndithu ndetikhale pano kuti timfunse ndithu mafunso awiri atatu kuti timve zoona zake kuti mkulu ameneyu ali serious kapena ndi nkhamba kamwa chabe. Kwambiri bwana. Sichoncho madovi. Ndikhani yake ndi choncho political muntu wankulu amene wafika and you know Alex, we are very proud anyway. We have seen what you're doing. Before even we go deep into that, there's a few small things that I just wanted to also elaborate, put forward, which is to my understanding. I've seen you're a very person that works a lot in advocacy in so many different aspects. Yeah? If we had to sit here and big a list, teacher big at least can be big. The simple thing, and then before we go deep into anyway, is I really want to know when you do your advocacy side of everything, what's the biggest motivation to you as yourself, as Alex? What is the motivator? I went to school, I did my role, I want to do advocacy. And advocacy, when I see it's people doing Chimchina for free, pretty much, most of the times, you know? What's the aim behind it? Hey, you know? So advocacy in this way should be understood as an art of advancing an interest of people or a goal, either of someone or a group or yourself. So you can do advocacy actually for yourself as a person. So muntu umakhala kuti ukumenyerera ufulu wa munthu wina wake kapena kumenyerera chofunikira cha munthu wina wake kapena kunenera. So advocacy utha kuitambasula ngati kunenera ena kapena kuzinenera iwe mwini kuti china chake chichitike. Nde pafunso lanu onena kuti kodi chimene chimandipanga motivate ndi chani, chimene chimandilimbikitsa kupanga ntchito imene nimapanga makamaka yomwe ndakhala ndikugwira ntchito kwa zaka zambiri yomenyera maufulu a anthu komanso kunenera anthu ena. Ineyo ndi munthu mmodzi amene ndakula ku Malawi ndi umphawi ndauona, sikuti ndinachita kuphunzira m'mabuku, you know, umphawi ndauona. Ndine munthu onena kuti ndakhalapo osadya tsiku, you know, chifukwa cha umphawi. Ndine munthu onena kuti ndakhala ndi anthu amene ali close kwa ine, ma neighbors anga onena kuti akuvutika. Ku Malawi kumene ndimakhala ineyo, kumene ndakulira, umati ukangotuluka kumpanda kumene ukukhala, ngakhale panopa umati ukangotuluka mpanda wako, anthu amene umakumana nawo umakumana ndi ana tonena kuti sitinasambe, tangovala mwina akabudula tilibe mayala, toti even amabwerera ku nyumba tianato sitikuziwa tikadya kapena chani, tiana toti mwina tingoyenda. So imeneyo ndi chilimbikiso chokwanira kwa ineyo pa nkhani yonena kuti ndithe kumayankhulira anthu ena amene sangathe kuziyankhulira, komanso mwina kuyankhulira anthu ena amene mwina angathe kuyankhula koma sangathe kuyankhula zomveka bwinobwino ngati mmene ndingayankhulire ineyo. Nde pamakhala advocacy ndiyovuta pamene popo kunena kuti umatha kumayankhulira anthu ndimapezeka kuti even ngakhale amene ukuyankhulirawo kumakumenyanso, kumakunyozaso, komanso kumakupanga put down. Advocacy makaya, I say all the times kunena kuti my work is a lonely job because you fight systems to change for the advancement of the interests of the people. But sometimes even the people you're fighting for can fight you. And that's how dangerous it is. So chinthu choti ndi cha dangerous, chinthu choti ndi chovuta, chinthu choti ukuona kuti weyo moyo wako uli pena pake. Why? What is motivating you kunena kuti I want to be like this guy, or I don't want to be like this guy, I just want to be like myself anyway. Chinthu choopsa kwambiri. No, chimene chimachitika nchonena kuti moyo umayenera kuti munthu usankhe chinthu chimene chimakusuntha, you know, chinthu chimene wina alesa akupanga ngati alesa angakwanise sizimakupanga, it doesn't distinguish you. If everyone can do what you're doing, then it doesn't distinguish you. De nkhani kakhaluni zinthu ngati zimene tikukambira nazi kapena ntchito imene tikunena yomenyera maufulu a anthu komanso kuyankhulira anthu ena, pachoti ndi ntchito yovuta.
ukakhala kuti kupanga ntchito imeneyo it distinguishes you, umakhala unique, you know, and it helps kunena kuti chimene ukufuna kupanga chija chizikhala ndi voice, chizikhala kuti anthu ambiri azipanga pay attention. Chomwe tingapereke mwachisanzo nkhani imene ndakhala ndikupanga nthawi yayitali, amene zomwe ndakhala ndikunenera ndi maufulu a anthu akundende amene anatani kodi anamangidwa, and mwina kusogolo kwa interview mwina mutha kufunsa kwa mafunso ina ndi ena okhuza zimenezi. Komano chimene afuna kunena kuti nthawi zambiri pano ino ndi November, pa nthawi pano ndili pakalikiki ndi anzanga ena amene ndimathandizana nawo mwaulere. Anzanga onse amagwira ntchito imene mwaulere, timapita kundende kukakumana ndi amundende, kukacheza nawo, kukapasa mawu a Mulungu, kukalimbikisa, andi tikamva nkhani zina zonati izi mwina tikhoza kuyimirira, timakhala tikuyimirira, andi kuyambira kalekale, you know, izi tikakhala kupanga. Chifundo imene mafuna onena nchonena kuti ntchito imene timayuza ndalama zathu za mthumba, komanso timatha kupempha Conex kupita kutufuna tikapanga Vita tigaireni kathupini tikaone anthu andende. Imakhala ntchito yofuta, anthu amakhusa kunena kuti kodi iwe anthu osauka osewa azigogo ankha pali ana mu street pali ndani chifukwa chani ukulimbana ndi zigawenga zakundende, you know. Komano chimene alusamaziwa nchonena unena kuti kundende kuja wani kuli anthu ambirimbiri osiyana-siyana, you know, auti ena solakwa, komanso even ngakhala amene alolakwa amayenerabe kuti tikaonesa chikondi, ndi amene anthu anyamazindikira kunena kuti kodi munthu ndi wotere. Tikamena kuti kusintha kwa munthu amasintha nthawi zambiri akakhala kuti wapanga cholakwa, koma inu mukumbwezera chabwino. Munthu amachita manyazi, no, usatana wako wa mumtima, munthu umachita manyazi, munthu even ukampeza kuti wampangira munthu choyipa koma munthu chakukondabe. Over to you. Inuyo kundendeko mwapita, fuka kulipo tumapita kundende kumakacheza ndi anthu kumamvera chisoni, kumata mwapambanako milandu ina iliyonse kumeneko kuti anthu angapa amene mwavumbulutsa mukuona kuti yayi zinthuzi zikuyenda, kapena yayi zinthuzi tingobwera kuno dzacheza ndi anthu kuti anthu azinena kuti akuli Alex Kamangila kuli wakuti chanchachani? No, pali milandu yambirimbiri imene tapanga mwaulere yowathandiza anthu akundende. Ndipo kumawina ndi mlandu nawo wonse umene ndinayimira munthu amene anakhala kundende, amene namuyimira ulere, munthu amene namuyimira ulere kunena kuti anali kundende ndi nampeza antchito imene ndikunena, palibe amene anapeza kuti mlandu wake analuza. Koma izizi sizikuthandiza kunena kuti ndine loya wa munthu, chifukwa anthu amasokoneza, anthu amaona ngati kunena kuti client wako akaluza mlandu you are a bad lawyer, kapena client wako akawina mlandu you are a good lawyer. Pali zambiri zimene zimapangisa kuti munthu aluze mlandu, pali zambiri zimene zimapangisa kuti munthu awine mlandu. Izi mwina nthawi zitambasula tikamapita kuti anthu mumvese, koma funso lanu linali okhuza kwambiri kuti pali makesi amene mwawinapo chiyambiredi. Ndiye ndikunena kuti anthu amene ndayimira ulere kuti napeza kundende kuja milandu yonse ndimawina. Ndikupase an example, pompano ndiko 2021 ndinayimira kesi ya Awali Musa, Awali Mademba nampeza kundende mwina 2019 or 2020, namba kumumva nkhani yake amayankha mlandu wokuti anapha munthu, amamuganizira kuti anapha munthu. Ntaifu kuona nkhani yake naona kuti apa pachilungamo sichikuyenda, anali ati kundende atakhala mwina 11 years akungodikira mlandu wake, andi ukamwayang'ana nkhani yake umpeza kuti ni munthu osauka. Tinamuyimira namenyera nkhondo mpaka na munthu chanatulusidwa, andi nkhani yake imene inatuluka chigamulo chimene chikuyenera kusintha malamulo aku Malawi. Mumva bwino kusogolo kuno chifukwa I'm pursuing that. Komano chigamulo cha Awali Mademba ndichonena chikuyenera kusintha malamulo aku Malawi pa nkhani ya kwamanga anthu ndikumangowasiya mundende, amene anaweruza nkhani imene anali oweruza apatemba, amene anaweruza ndipo anafotokoza kuti zinthu ngati izizi tikuyenera kuti zithe kuzera mugamu chilamu chiujeni. Mlandu umene unamuyimira iyeyo ananena kuti tipeze njira yonena kunena kuti anthu asamakhale kundende beyond their time. Tikuyenera tipeze njira yonena kuti people should be ejected immediately if they go beyond the time that they're supposed to be kept in custody. So unlawful detention has been tackled in this judgment ya Awali Mademba. Ndifuna ndipereke chitsanzo china cha mlandu umene mwina anthu athaona ngati kuti mlandu unaluzidwa koma titawina. Pompano patuka mlandu, patuka chigamulo cha Wilson Barnett James, Wilson Barnett Big. So maina onde ambiri fani maimira anthu ambiri.
iye yuso amayankhaso mlandu kuti anapha munthu, amaganizidwa kuti anapha munthu, and mlandu nawupeza utakhazikika. Munthu anamangidwa 2007, ndinayamba kumuyimirira ine 2021. I met him 2021. Komano kafika pa court ndi ma documents ndakapanga file 2022. Chigamulo changotuluka chani 2024 yomwe. Chigamulo chimene ampeza. Okay, so mmene ndimampeza kumapeto kwake ndinampeza file yake itasowa chicho sakupezeka, kufufuza kwina konse palibe chimene chimapezeka. Only nthawi imene pompano pamene a judge amawereza chilango pamene amanati munthu itu tinammanga. For the first time ine ngati lawyer omuyimirira ndikumamva kunena kuti munthu ati anamangidwa, andikuzanena kunena kuti anampeza olakwa koma apapa apanga no chilango chigamulo chocho cha sentence. So mlandu umene umayendera mwachidule umayenda monena kuti wani ukalowa ukafika pa court pacha amakuza mlandu wako, kena kuno ukavomera kapena amafunsa kuti uvomera kapena ukana. Ukakana boma limayamba nokubweresa chani umboni wawo. Chifukwa iweyo munthu ukalakwa ukapamula mlandu ukaphwanya lamulo la upandu umakhala kuti walakwira dziko lonse. So dziko limene limakusenga mlandu ngati munthu. Kama ndi public versus child. Ningomaliza just a minute. Yeah, go ahead. Okay. Ukakhala unena kuti akuze akamaliza iwo acha kupereka maumboni awo, kena kuno makhala mbali yako kuti amapereka mpata onena kuti koti lipeze kuti boma linapereka mlandu wokwanira pali nkhani apa kuti uyu ayankhe, akanati uyankhe kena kuno mayankha mbali yako, kena koti limazapeza kuti ndolako akapena imene manena kuti conviction. Are you convicted or not convicted? Found not guilty. Upeza kuti you are not guilty, obviously nkhani yata. Koma ikakhala kupeza kuti you are convicted, then koti jani manena kuti kupereka chilango kuti ukena wakakhala nkhani zaka zotani kapena miyezi yotani kundende. Now pankhani ya Wilson Barnett Big anapezeka kuti anapasidwa 36 years kuti akakhale 36 years. Koma nzake amene ankayankha naye mlandu anampasa life imprisonment. Now when you look at those facts, someone will say kuti Kamangila analuza mlandu, komano muno wake amene ndinamuyimirirayo ntampeza ine ndikuona kuti apapa sizinaende ndikusumi ndikapange apilu. Ananena kuti abwana mwandithandiza kwambiri, ineyo ndimangokhala kundende kuno opanda kuziwa chilango changa kuti ndi chani. Apa ndikuziwa chilango changa ndaseva kale about 25 years makawerengedwe kakundende. So I wanted to highlight because pamakhala ka ignorance pankhani ya kuwina mlandu kapena kuluza mlandu kwa client, kuti lawyer ndo nthawi zina ife ngati malawyer timatha kuluza mlandu koma kuona kuti apapa ntchito lawyer wagwira mbambande. Next. Okay. Before you go, just quickly, there's a person that asked, as you said, you're an advocacy, and the question I've put it there. There's a person in the comment section. She's asked a question. She, I think, Chifundo Bendera. I think so. Yeah, Chifundo Bendera. Wafuzodi, is advocacy same with activists? Highlight these two things for me, please. In this, it is something, if the easiest way you can, is it the same thing or it's two different things? Activist and advocacy. Yeah, so I mean, hello? Yeah, go ahead. Limata utanthauza zosiyana kutengera ndi mmene waigwiritsira ntchito mujani mu sentence. Ndiye this an activist can do the work of an advocate, because when you're an activist, you're pushing the interests of some people or yourself or group, because you can be an activist that is advancing the rights of people with disabilities. Kumenyera maufulu anthu olumala, koma iweyo sotakhala ndi olumala komanso kumenyera maufulu, sotakhala kumenyera nkhondo ya anthu ena komanso nkhondo imene yonso ndi yayiweyo ngati munthu so odani olumala. An activist can be an advocate. An activist can be an advocate, but you can be an advocate without being an activist as well. So the word advocate or advocate, sometimes it's also used as to mean a lawyer. In Nigeria, for instance, lawyers, we don't use the word counsel.
most of the time they use the word advocate. So when they hear advocate, they mean a lawyer. In advocacy, so it's difficult for me to distinguish myself in what clothes I wear, because I'm an activist, but at the same time I'm a lawyer. At the same time, an advocate. So it's possible for you to be a lawyer and also to be an activist. It's possible to be an activist, to advocate, but not being a lawyer, if that's what Chifundo was trying to ask there. But otherwise, there's what a lawyer does is basically advocacy. But the advocacy that most lawyers do is in court. They go to the judge, they advance the story of their client, to tell the story of their client, so that then the judge should buy the story of their client. That's the usual way, or the common way that lawyers use their legal education, where akumuyimirira munthu kumunenera pamaso pa khoti kuti khoti lija limvere nkhani yake. Komano ineyo sindimangopanga zongopita ku khoti, ndimapangaso zoyankhulira anthu outside court, kuyankhulira anthu ndi boma, kuyankhulana ndi andale, kuyankhulana ndi executive, kuyankhulana komanso ndi majaji, ngakhale maloyers anzanga, nkhani ya mmene tikuyenera kupangira zinthu zimene zikutumikira kapena kufikira Malawi komanso anthu in general. Okay. So perfecto. Chabwino. Ngati Malawi, osakhala mwina sa Malawi tokha, komano mayiko ambiri. Umati ukapita ku khoti kucha akakumanga ndikumakuona ngati kuti ndiwe olakwa, then kenaka kukupeza kunena kuti siwe olakwa, ngati mmene munamenyera nkhani za anthu awiri amene mwangotchula awiri example chabe, ndano kuti munamenyera anthu ambiri. Anthu amenewa kupezeka kuti chigamulo mukuwina milandu ija, mukumathandizanso kuti akatsegulenso mlandu, kuti akapange claim kuti anamangidwa mosatsata malamulo, kapena mumangozisiya pomwepo kuti basi bola atuluka aziyenda akunjako. Life goes on. Funso nzero kwambiri, chifukwa chona zoti in my practice of the law, I've realized that the law is not enough. Like litigation, what we do in court is not enough. We should go beyond what we do in litigation. So what do I mean? Tikamayimirira anthu aja ife maloya chimene timayang'ana ndichonena kuti kodi mafacts akuti chani, nkhani ikuti bwanji, malamulo akuti bwanji, kodi tipanga bwanji advance kuti munthu nkhani awine, kapena ngati ataluze alandire chilango, kapena if they have to compensate the other side, zikhale zogwirizana ndi kalakidwe ka munthu. But beyond that, ndakumana neni makesi ambiri, makamaka nkhani imene magwira yakuti ndende, umapezeka kunena kuti munthu uja wamuyimirira watuluka, koma alibe transport ngakhale yopitira kwawo. Munthu uja wamangidwa kwa zaka mwina 14 akudikira kuti nkhani yake ite. So how do you then take someone from prison after even 10 years ndekungomutaya? No. So you end up munthu uja kumpasa transport yopitira kwawo, kumpasa ka pocket money kokayambira, ngati uli ndi ina mwinaso kupempha zinzako, kumpasa munthu uja kachani kandrama kothandizira, without mentioning the names of the person. One of munthu mmodzi amene tinantusisa kundende, napezeka kuti kumene ndimakhala ineyo ndimakhala ndi anthu ena, it was like a compound, na kagwada manyumba anzanga kwazati akuluakulu, izi ndikuzowa kuti kwa ineyo ndizoopsa, ine mwina ndimakumana nawo anthuwa, koma munthuyi wakumana ndi zotere moma linamulagwira pa nkhani yotere. Tiyeni timpase munthu ntchito. Napeza kuti nampasa ntchito munthu uja, kumati mpaka napanopa zaka zikutha mwina zitatu. Munthu otera kuti all his years anakhala ali kundende. What I'm trying to say kunena kuti as lawyers, not all can manage, but we need to go beyond the law, beyond zomwe tingakwanise ngati maloya kuzera malamulo kumano kupangira china. Yes, pamene munthu amumanga kukhala choncho. So nthawi zambiri anthuso timalakwisa. Munthu akakhala kuti wamangidwa, mwina anamanga ndo akhala kundende kuja, kenako wazatuluka pa kuti panalibe mlandu, si wina aliyense amene amayenera kuti asumire boma. Chifukwa nthawi zina munthu amatha kumanga kuti akufuza kuti zimene zinachitika adizo panali suspicion yokwanira, there was a reason yonena kuti munthu akumangire ndipo akufufuze. So nthawi zambiri anthu akapeza kuti anamangidwa
kenako mlandu uja awina amangona ngati andendisumire boma landi manga Malawi ndiye kuti boma atosinga mapange mlandu pamene apezeke kuti munthu wina ndolakwa kapena wina ndosalakwa one pachonena zokuti nkhani zanga ndimayimira ulere nthawi zambiri za criminals zoyimira anthu chimene chimachitika nchonena kuti ndimasankha anthu amene ndawapanga asesineyo kuti anthu andosaukisisa alibe mwayi wina uliwonse kuti ena akathandize zimavuta kunena kuti munthu uja ndamuchosa muchipinjo cha ng'anjo mundende kuja kenako momoti ndithandize next person amene sali mu ching'anjo chichi kenako ndiziyang'ananso za uyuyu amene watuluka uja kuti ndikapemphe kuboma kuti akapena tikasumire boma. So chimene ndimapanga nthawi zambiri ndimapanga sent kwa anthu ena maloya ena amene they are experts in masuti ngati amenewo osupanga si compensation because chinthu chinanso chimene anthu timayenera kuziwa nchonena kuti ku Malawi maloya amaloledwa kupanga china chilichonse amatha kupanga we learn the law in general we don't learn a specialized law timapanga zonse koma ineyo ndinasankha kunena kuti zinthuzi kuti ndizizipanga bwino I need to specialize. So I focused on criminal law and human rights. So zimapanga male kwambiri. Komano chimene chimachitika nchonena kuti ndikakhala kuti ndili pa level ina ndimatha kutenga nkhani ina kuti iyoka ndiyitenga mpaka ndikamusumire. One thing I learned is not ku Malawi chilungamo chikuvuta ngakhale koti likakupasa chigamulo kuti akupepese kapena mboma likupase ndalama kuli mavuto ndipo maloya akuvutika ku Malawi. Izizi ndimuziwe. Kotero kuti muli ndi milandu yoti mukudikira kuti boma likupatseni lipereke makobidi kwa maclient anu. Ineyo ayi koma maloya anzanga ambiri andilili ndi dandaulo lalikulu kwa maloya andizizi ndi nkhani imodzi imene ndikuti ndikumenya ndikamakamba za access to justice and ndikamakamba za corruption in the judiciary it's very broad and that's why ambiri and I want to look so grow kuti fike pa inde pa nkhani imene. Of course, kumene kutifika kutentha kuja ndipo anthu ndipo igona anthu musada tifika kutentha kuja kutentha kunoko kutakamamu. Anthu ambiri sakupanga understand what I'm fighting context kuti nkhondo iyi ndiyo dani and ndifake amapanga kuchuluka nzeru focus kuti wafunse kuti apange focus chani do you know fight imene munthu akupanga they don't understand. Mabwera pano kuti tizikufunsani muziti yankha so ukuku mwalowerera kwambiri mwapita kutsogolo kwambiri tikufusani kuti nangano kwina akuzukheka ngati kuti mwapita paliponse so pano apa mukuyankhiratu ndiye kuti ife tangatifunsa chani komano panakali pano Ovi mufunsa kapena ndifunse a quick thing ufusa after pali ufusa ile munthu wafusa pa Geneva one of the viewers and of course the whole point as well we want the viewers to interact and we should also it's a simple question you can answer it why is it that the same law that came to help people who are guilty and have been wronged, when a verdict is reached, it oppresses the poor people who do not have the ability to find legal representatives. Is that so? Yes, if that makes sense. Yeah. So quickly. Law. When we understand how law is made, can you hear me? Yes, I can hear you, but you've just frozen anyway. But we can hear you. If you can hear me, that's enough. Yeah. We need your voice. Yeah, that's fine. I think the network is tripping. The issue is that law is made usually by the powerful in the society. So the process of making law is something that is controlled by the powerful people in the society. What law should be is guided by those with power. Whether power in the context of political power or power in the context of money. People that can sponsor MPs. Sometimes you have heard of news where MPs are talking about allowances, how law in Malawi is advanced by allowances, blah, blah, blah. Now, because of the fact that law is controlled usually by the people that are powerful,
laws has got a historical weakness. It benefits the rich and the powerful. Now, so to conclude on that point is that not only is the law affecting the people that are poor in the context of verdict, even before someone is found guilty, muntu osauka amakhala kundende kuja zaka zambiri nkhani yake sakuyenda chifukwa choti ndi osauka, chifukwa chinazo kuti alibe lawyer amene angamthamangisire nkhani yake. Munthu olemera nkhani yake akakhala kuti walakwadi nkhani yake simayenda imakhala staki osayenda kuti ifufuze bwinobwino chifukwa kuti akumpanga protect kuti munthu uja yalakwa it's better kuti nkhani ija isapiteso pa court. So you will see kunena kuti the same delay for the rich people, it benefits them. It's the delay that happens in a case that involves a rich person, it benefits them. A delay that happens for a poor person, it disadvantages them. They stay in custody, they stay in there just waiting for their trial. So it is that you should understand that law, is made usually, is led, the process of making law is led by the powerful. And then the process of implementing the law is also influenced by those with power. Okay. All right. Clear enough. Mr. Conex, bomb. If you can. Yeah. I just want to take him back. Why did you come out to expose these lawyers and the judges? Why exactly? These people, you mentioned some of them, they're your friends and the like anyway. But what made you to come out and expose them? So I'll be honest with you, and this is something that I haven't told most people. All my life as a lawyer, all I've been doing is human rights work. I've been advocating for the abolition of the death penalty, and I've been advocating for the rights of prisoners. And I think the examples that I was giving in terms of my work as an advocate speaks to themselves. And you can check on me. You can check me on Google. You'll find what I've done. It has always been about the death penalty. It's always been about prisoners' rights. It has always been about children and women. It's been vulnerable people. It was only this year when I started to discover that my work for access to justice for vulnerable groups is affected highly by economic justice. So economic injustice advances vulnerability. It propagates a vulnerability. So people that are poor are more likely to face injustice when they go to court. And now I started evaluating why Malawi is where it is. And then I realized that corruption, in terms of development and in terms of the livelihood of people, corruption is the biggest challenge in Malawi. And then I started asking myself, last year, as civil society organizations, we lost Leon Madanda. May he so rest in peace. He was one of the advocates that had been in Malawi for some time. And before he died, I think 2 months before, I met him by accident at Area 18 at Chester, where people usually go in Malawi, and if you are in Lilongwe, to eat chicken. There's a very unique delicacy, chicken, a very delicious chicken there, and meat. And while I was eating, Chester, and he told me that I'm starting a movement where we want to investigate Malawi, the loans that it gets from China, from America, from World Bank, from IMF, and how that money is invested. So he was talking about economic justice. Under our constitution, there is a right to development. And that right to development includes the right to economic development, in terms of economic justice. So then he said, when we were discussing and in our preliminary conversations, we thought you, and he mentioned another lawyer who I wouldn't mention, but he mentioned another lawyer that he felt me and the other lawyer would be helpful in terms of doing what we call strategic litigation. But before this plan happened, Leon died. And I don't know who else he was talking to. So I had been advocating and thinking, reflecting on this. And then
there was a case that was going on in court, Salima Sugar Company, whereby a company that was being run by Indians, it had been taken back by the government of Malawi, and then in the course of that, the company gaining ground and the company starting now to employ Malawians, because that company was employing Indians. It was importing laborers. When I say laborers, I mean people that have to cut the sugar cane. They were taking them all the way from India, as if in Malawi we don't have young people that are unemployed. So once government has taken over and is now running the company, and the company has started making some profits, then these people have sued government, demanding, I think, 5.5 billion or thereabouts. And then a court in the commercial court, a judge in the commercial court, who I won't mention the name, granted an injunction. He granted an injunction that froze the accounts of this company. So, in summary, I don't want to go deep. This was wrong by the judge. And this decision was not wrong in terms of facts and law. It was wrong in the context of any reasonable person. And so that's when I started to say, no, what has happened in this case is corruption. This judge is corrupt. And having known the judge from other experiences, it was so easy for me to connect the dots. And so by accident, so I'm saying this is what I want you to get, that I started fighting for against corruption in the judiciary by accident. What do I mean by accident? I just told the truth. I just spoke the truth, and I spoke my truth publicly. And then what followed? The corrupt system, not only the judge, the corrupt system started fighting me. And so, as Alexious, I have always fought back if someone wants to fight me. It's my nature, and I think every human being. So when they started fighting me, that was a mistake they did, because then it pushed me to expose more, not only the judge, but his other friends that are corrupt in the judiciary. What we have right now in Malawi, you have a whole structure in the judiciary that is corrupt. They know each other, they meet, they talk. If we are serious as a country, we're supposed by now. So I started talking about this 6 weeks ago. Judges were supposed to be arrested by now. Lawyers that I mentioned should have been arrested by now. Because you know what? This Anti-Corruption Bureau knows these people. They know how corrupt these people are. But the Anti-Corruption Bureau is now an institution that I can say that it babysits corruption. Is it corrupted as well? It babysits corruption. I don't want to finish Anti-Corruption Bureau because we need it. That's why I'm using it babysits corruption in Malawi. Because 6 weeks ago, when I started talking about this, the judges that I mentioned, the lawyers that I have mentioned should have been arrested. And when I mean arrested, I mean arrested, because these people, not only is there suspicious behaviors and suspicious conduct in terms of the dispensation of justice, but there's a clear-cut mismatch of their lifestyle and their earning capacity. There's a clear-cut expenditure that they cannot explain. They have properties that cannot. I've got enough information. Ineyo sinapite kujani ku skulu yazofufuza za malamu za anthu oti aba kapena jani. Koma ineyo ndi kusaziwa kwanga kwa nkhani zimenezi. Ndikuziwa kale kunena kuti pali umbono wokwanira umene ungapangise ma institutions ngati Financial Intelligence Authority in Malawi, ngati Anti-Corruption Bureau, bungwe limene limamenyana ndi uziphuphu, amaina kuti anthu amene akhale amangidwa. Amaina kuti akhale amangidwa ndipo ayamba kufufuza za serious. Mmene ndikunena pano pali zinthu zambiri zimene zikuchitika. Now, that, for example, sorry to cut you. We know about him, but corruption has been killing Malawi. Kunalo waudima company achinyengo from China. Yomwe antu ena adiapo ma 48 billion kwa nyasiratu. So, I don't know if these are facts, but this is that people commenting. It means they're agreeing to the point that you're saying. When you're saying good, there's a lot of corruption which is happening. I've seen the comment. The comment is from PIDO International. PIDO is one legit Malawian who is angered, who is hurt by
the kind of nasty, murderous behaviors by people in power in Malawi. Pido is one of, and why she's angry? Because she supports people in Malawi. She doesn't live in Malawi. I don't want to disclose where she lives, but she doesn't live in Malawi. But she supports people that suffer in Malawi. So someone amena kupangapo kanthu ku Malawi akuona umphawi amauziwa umphawi anthu amamuimbira mafoni anthu amantumizira makada kama ma-email kumuuza za umphawi imene kuchitikira, so amaziwa zinthu imene zikuchitika. So akamayankhula choncho ine ndilibe umboni pa nkhani imene akambayi, koma I know Pido International si munthu wachani wachibwana. Inuyo ntchito yanu achina Conex ndi achina Ovi ngati mufuna kuitengera nkhani patsogolo mukuyena mumusatire Pidoyo muzampangisa interview ngati naye masiku amene wanacheza naye. Yeah, okay. I see that. Before she said she had evidence anyway. She even has the evidence. So it means she's really talking out of a place where she knows this is real, you know? Yeah. Alex, before I go to another question, anyway, next question. Don't you think we don't have people who know how to fufuza pa Malawi pajabu kuti well-trained people or fufuza. So guys, akuti mwina tilibe anthu ngati amene ndi chifukwa chake zinthu zimativuta. Chifukwa chakuti ineyo I don't know kuti anti-corruption bureau ijayo mphamvu zawo ndi zotani. Komano maloyaziwa akamapatsana ndalama kunena kuti ase ndakuyikira 20 million kani ikaende chonchi. I don't think amapatsana cash. Bwanji anti-corruption bureau simapita kuma account ya anthuwa kukaona kunena kuti transaction inachokera kuti ndipo inali yachani mmalipirana chani. Bwanji zimenezo samachita zimenezo. Ndiye bwina iweyo uli ndi idea Alexious before I go to another question. Mwaji ndiyo naonena kuti anthu akamapanga ziphuphu sapangira poyera ayi. Iyi ndi point ya obvious. Zimacheda kuti ziphuphu zinyengo zimacheda kuti ndi zinyengo chifukwa kuti zimapangidwa mwa nyengo mwa nseri, you know. Komano chomwe mungaziwe Amalawi anzanga komanso anthu amene munimvera kuti koseka ndino akuti wakuba wina aliyese amasiya trace. Every criminal leaves trace. Every criminal leaves a DNA. Every criminal. And that's why it has been possible for me to come out publicly and say Wagudu is corrupt, this person is corrupt, because they have left DNA. And those people know. The issue is the criminal knows. When you face the criminal with the truth, they can't go anywhere. Because I know, and I have good information and evidence that shows these people are criminal. My point is, I think Kumalawi kuja ndi anthu obanga investigate akatakwe akadaulo kwambiri koma nkhani ndionena kuti siri kufuna kulolera kuti malamulo agwire ntchito chifukwa information imene unena aitu ndikusimani ine ICB ali nayo kuti mufufuze ena wa anthu of arrest amene mkulu wa ICB wakhalira kuti mufufuze amene ndikuatchulawa ena mupeza kuti pali anthu ena ali milandu imene ikuthesedwa imene ikuponderezedwa anthu amene wa kuti mufufuze mupezeka kunena kuti anthu amene wa ali ma property osamveseseka kuti ndalama yake yomwe ikuvuta kumalawi kuno. So nkhani yonena kuti anthu tilibe ukadaulo ofufuza ndi aboza ndi ukadaulo kuposa somwina maiko ena. Issue ndiyonena kuti kodi nkhani ija mukafufuza ndiye mukumata na information kumalawi kuno kunamwalira YCID ati ntima wakalina kantima watani mina ino muthakuziwa mu pharmacy za media anali YCID ofufuza amene anali dolo kwambiri not only kumalawi kuno koma ku Africa anali shasha kwambiri amaziwa ila ntchito yake mene tukamba pano ku polisi kwa kumalawi kuja tikapitaso ngakhale ku bear with me there, Alex. Alex, can you hear me? Kuchani bungwe ena ndiye ngati kwathu komweko kumakoti kwathu kumwe kuli majaji oziwa kutamba sula lamulo ndipo oziwa kugwira ntchito yawo bwino ndipo majaji onena kuti anthu akapita ndi ndalama amazikana. And I can tell you the judges anthu onena kuti anthu alapitisira ndalama zoti andisangaziole chauvuta
Alex, can you hear me there? Just pause for a second. Can you hear me? DPP. Yeah, UDM. What the hell? Like, what the hell? Why has tafika bwanji mukhaso society yoma bakira akuba? So issue hii yaikulu connect fuso lako khani ndionena kuti siti kufuna kuti namuli gwe ntchito ngati society. Over to you, Ovi. Yeah, no. It's not Mike. No, I was just saying because you're cutting out. So I was just thinking, unless where you're sitting, unless maybe there's a network problem. Anyway, that's what I wanted to say. No, because look, as Mr. Conex, I'm a funa kufunga nyinyi ndugu yako sio for Conex manonka moja kuzaza. Muzingo ndipatsene ndivunge. Lero una Conex moja kuzaza. Ko host wabera mokuya lero hakuna sources namba sulele baba. Iweyo Obi uzingo yanga na mafuso athu online ile ndizifusa mafuso aine amene ndikudziwa onena kuti mkulu amene afunika atiyankhe lerolo. Panopo ngati mukundipatsa mpata okay kuti ndifuse next question. Are you okay with that? Vungani bomba kumene kuko. Zingulire. Alex. Yeah. Yes. Nkhani mene kuyendera, nkhani mene kuzungulirira panopo, mene ukuonera mene nkhani kuyendera anthu akukamba zambirimbiri. Chimene wechi kukuopsa kwambiri pa nkhani yonse ndi chani? The most scary thing for me, the most scary thing for me is the silence. The silence by people that are, that's where I'm going. The silence of people that claim to be people of integrity. The silence of lawyers in Malawi is very scary. The silence by the president of Malawi is very scary. The silence by ministers in Malawi is very scary. The silence by the ACB, an institution that is meant to fight corruption, and there's not just an allegation, but revelations. I don't want to call this allegation. These are revelations of corruption, and they are silent. We know what the ACB said. We are following the claims made by Kamangila. What the heck? You are following? What do you mean? This is your job. You are supposed to come to the country and tell us, you can't say you're following Kamangila claims. Like, why are we taken for granted as Malawians? Kumene anthu akupanga anthu ofunikira anthu amene amazitenga kunena kuti kamene timaona kunena kuti anthu amene wa ndi integrity ndi anthu osapanga zachinyengo akhala chete. Izizi ndizoopsa. Why is this scary? Ndizoopsa chifukwa zoti zikundipanga expose ineyo zikundisiya kunena kuti the system ya corruption ija imene imakhala nthawi zonse ikutani ikumenyana nafe. Anthu amanena kuti corruption fights back. That's wrong. Corruption doesn't fight back. Corruption is always fighting. So when you say corruption fights back, it's as if corruption ija yangoshala pena bake ingobanga zake. Ndi munthu ukamafuna kuti ite ukulimbana nayo iyo jekopa. No, corruption is always fighting for our future. Corruption is always fighting for our lives. Pompano panatuka report yonena kuti ana 700 have died in a year in Malawi because of malnutrition. 700 kids, babies, they died because of malnutrition. And you are there sitting and smiling and having Tumigila Malawi. Kuti tipange ma elections 2025 tukuti tukupanga invest kuti tipange ma elections achani, 700 kids are dying because of malnutrition in a year. We are a people that is silent when evil is happening. Pamene anthu tikukhala chete pamene chinthu choyipa chikuchitika timasanduka anthu amene tikulimbikisa kuti choyipa chichitike. Nde ineyo chimene chikundiopsa kwambiri ndi silence ya chete pamene anthu akupanga and chete amene akundimanga expose kukhala ngati kuti nkhani ndikukamba ndekha. In the end, system attacked me. System they tried on my life, which we are going to talk about if you are interested in that. But I wanted to indicate kunena kuti ndili ndi mantha anga sindikuopa kumenya nkhondo
chimene ndikuopa ndi silence ya Malawi, silence ya lawyers amene akuziwa nkhani. Pali anthu amene akuziwa zambiri za corruption ya ku Malawi kuposa so ineyo, koma ali chete, they don't want to speak. That's very scary for me. Chabwino nanga sineyonso pajaso ndi interpreter aswete ndeno kwa anthu amene sanamvetsetse ngati anthu amene sanamvetsetse kunena kuti people are dying for malnutrition, ndenu mafuna tingomasulira pamenepo kuti akutanthauza kunena kuti ana okwanira 700 anamwalira ndi kanyera, anamwalira ndi kusowa zakudya mthupi, anamwalira ndi unyimbi odamariyani kunyenchera anamwalira ndi matenda amene onyenchera kungonyenchera basa akanyenchera paja zakudya kusowa ndi kumwalira. Ndikuti panopo mene pakomeramo pamafunika kuti Alex wewe ulemu wako kuza kupasa kaye kuti koma mkulu amene ndi iwe ndi John Cena say Ovi, should I go on or you have a question? No, go on. You are the co-host, and I knew when we had to put this interview together, I knew that my co-host he's got the fire that is when Tilivano, Kujenza, Alex, Komasa Obi. This is serious. This is serious. Alexious, in one of your posts, or if it is not one of your interview anywhere, unanena kuti anthu anakupangira chiwembu choti amafuna achotse moyo wako pa 13 October koma unapulumuka mwa mphamvu ya Mulungu. Tatifotokozerako ni pang'ono chabe za chiwembu chimenechi kuti chinaenda bwanji kwenikweni chiwembu chimenechi, chifukwa anthu aona ngati kuti mwina mungopanga claim kuti anthu akubvereni chisoni. I've got no business kumvera chisoni. Moyo wanga, I've got a good life. Moyo wanga ndo kwanira muno bwino, and palibe chimene ndikusowa kwa anthu kuti mpaka nandipemphe kuti andimvere chisoni. In fact, I'm very strong, and I love to show my strength. So sindingakhale munthu woti ndikufuna kumvera chisoni. Chimene chinachika nchonena kuti the siku limene ndinachoka ku Blantyre zikundivuta kufotokoza sinangazani chitikira ineyo nde so nkhani yovuta kufotokoza nde ningofotokoza modumpha-dumpha. Nkhani ndionera kuti ndinachoka ku Blantyre Saturday pa 12 kumapita ku Mangochi. Ndikupita ku Mangochi ndinanyamuka cha kumasana, and ndi driver wanga, because I had already been warned kunena kuti people are following you, and now munthu anthu akamakusatira umaziwa. So for the 2 weeks or rather 3 weeks before the attack, I'd already been informed, and I had already known ndimaona magalimoto odabwisa kundisatira when I'm driving. I would see strange people and all that. So ndinkaenda ndi driver amene samapanga offer ngati security, someone I trust, and naye anthu atatu. So we went to Kumangochi, timafika jama 9-8 thereabouts, and because of the security risk, napeza kuti napanga malo. I had a place that was malo say with nani kondife and hararufe. It was a big place. Mina 6 or 7. Kumano tinai and haratu bas. The idea was to increase security and all that. So titafika when we just nango figure out go now, and the next morning chifatina idatoba because we wanted to relax. Kunali malo abu ndito siku Mangochi muzi wa so we spent the morning kumango puma kusambira, and koma ine sina sambire because ndinali ndi chibicho nena kuti ndikasambire pokapo ndikafika ku Lake Malawi. So pamene positi masambira madzi anthu amasambira pa swimming pool, anthu amene nayi nawo including my security guy. Palancha tinakizana kuti tipite ku Nkobola. So we went to Nkobola
It was kunkopola kumene for the first time I was in public, because that's when that was a Sunday now, at 12, from 12. So that was the first time that I was in public. And when I got to Nkopola, nditafika mmodzi mwa anthu amene nayi nawo anali ndi munthu amene amaziwana naye. So we ended up bumping into this person. So in public ndinkacheza ndi munthu ameneyi, and munthuyo anabweranso ndi anthu ena. So anthu amene ankandisatira, amene pakali pamenepo sindimaziwa kuti akundisatira ndi ndani, to them they felt kuti anthu amene ndikuyenda nawo ndi amene ndabwera nawo, koma samaziwa kuti ineyo ndayenda bwanji kapena kuti ndayenda bwanji. So zinapeza kunena kuti kumapeto kwake napeza kunena kuti pamene timafika kunena kuti tikamaliza chama 4 pm tikunyamuka tikupita ku Ujeni, tikubwera fati mapita ku Lilongwe, tinanyamuka ngati ifeyo amene tinabwera anthu atatu. Tinaenda and 9 meeting ena usiku, nakafika ku Lilongwe chama 9 naenda bwinobwino, mulungu anatiteteza. Tafika kumene kuja. So baso I did not know mene maina sima zoti kuti anthu anapanga chani kapena anapanga upo wanji. I didn't know anything. The next day kunali, it was the 14th October, kunali tsiku limene I remember very clearly, anthu awa amene ama CSOs amapanga conference yawo kulowapo pa nkhani imene ndikuyipapo mulomo wawo pa nkhani imene ine sinapange nawo attend, koma ndimaziwa zoti akupanga attend, koma ndimapanga nthawi imeneyo nayoti I've decided kuti ndikuyenda kuchoka Malawi, ndimachoka mdziko la Malawi, ndimachoka and ndinapeza kuti ndinapita ku airport lunch hour. Mmene mafika ku airport, anthu amene ndinayenda nawo kuchoka ku Mangojaji anakwera galimoto ina, because ndinali meeting inaso, koma ifo cha nthawi ndimayenda kuti meeting ndipange ndili munjira yopita ku airport. So while I was going to the airport, I was having a meeting that I couldn't have missed. I needed to do this meeting. Kupezeka kuti ndikufika, anthu anzanga nene nawo kumangojaja anatsika galimoto ya mwansanga kuti Kamangila where I was, and munthu umaona kuti why are these people panicking, taiwala bagi kapena kunyumba, taiwala china chake. Then they said, you can't believe call imene andira akutiuza apa kunena kuti you need to be secured, tikuyena kuti upange tionse kunena kuti you should watch out, because anthu akusatira, anthu amene tinali nawo dzulo aja magalimoto awo anamasulidwa. So they amamasula because amaona ngati, so iwo apanga identify, apanga figure out kuti amamasula because amaona ngati kuti tili limodzi. So there are two cars anamasulidwa manati amateala anatantani, but so that's how God works, because zimene zimachitika nzona kuti izizi anthu ambiri afangira imene iyi, mkulu wa ICB anaphedwa, anthu ambiri mbiri aphedwa kani yoti amakumasulira galimoto, ukamayenda muchoka panga ngozi, anthu aja amabwera ngati akuthandiza akumalizisa, they finish you off, they can even take you in their car ngati kuti akuthandiza akupita nayo kuchipatala. So I know this, I'm a human rights advocate, I'm trained in terms of security, I've got sensitivities, I know what these people do. But so that's how my life was at stake. That's how there was an attack. I knew that I was being followed, but there was a clear attack. But beyond that, a more not so dangerous as this was kunena kuti a judge amene ndinaulula kunena kuti awa kamene ndinachula ifa anthu ambiri akuziwa zoti a judge amene awa ndibabera Malawi nthawi zami ndibakubabe kungayang'ana koti lawo izizi sizoti ndizobisa kapena chanja, andifake ine ndikumakana kunena kuti Kamangila namva pena pake a minister of justice anandipanga describing ngati whistleblower. Ine ndikumakana kuti I'm not a whistleblower. Yes, maybe I deserve, I need to be protected as a whistleblower, but a whistleblower ndi munthu amene amakamba zinthu zimene alesesa akuziwa zachinsinsi, zinthu zimene ndikukamba ineyo anthu akuziziwa. So how am I a whistleblower? That's the question I've been having. So zinthu zitatuluka, a judge anapita ku polisi kukadandaula ngati mulandu onena kuti ndimangidwe, ndipo plan yawo anapanga plan, sindakuza ndi system. A judge anapanga plan kuti ndikamangidwa, and mpolisi monso muliso anzawa majajiwo ndi system yonse acorruptiso. You have a criminal police group, a group of policemen that are criminal, and this is not a joke, anapita kukadandaula cholinga choti anthu amene anthu awo abwera azandigwira azandimanga, and they were preparing my charges, and I was told, and the only person I told was my mom and the close people that were with me, kuti ineyo anytime ndimangidwa. But the system
protected me. And izizi singanami kunali udolo wanga. Mulungu anayuza system yomweyo. Anthu aboma. Boma ilili ndimene ndinanditereza ine kuti ndisamangidwe. And anakandipanga china chicho. Simesa ndakakhala m'manja mwawo. And they had planned kunditenga kupita nani kwa magistrate. And the magistrate amadikirira. Kubweresa Kamangila timzengera mlandu ndipo amene amapanga draft ma charges ndikuwaziwa ndi malawyer amene ena amwayo amene akhuzidwa ndi nkhani imeneyo. So they had planned to finish me off. Koma Mulungu anayuza system yomweyo ndikunditeteza. Ndipo anthu amene ananditeteza ena mwina sindiatchula koma ndi omweyonso amene they have power in the country. Ena mwayonso ndionena kuti mwinaso ndiatchula pa nkhani zimene zizotani da corruption. Koma ananditeteza. I cannot singanyoze. Ndi achulabe kuti ifa ndikuaganizira kunena kuti oso alimbaliyo koma ananditeteza Mulungu pamene mungaone mphamvu za Mulungu kapena ndomwe aja anathawitsa mkulu wakuba soja paja munayankhulaponso kuti wakuti pala akuluakulu ena anamuthawitsa kapena ndomweyonso anakuthawitsani inuyonso. Sono ineyo ine chimene ananditeteza kunditeteza wayi kunanditeteza kuti asanimange koma mmene ndatulukira Malawi palibe amene angakunamizeni unena kuti anandithandiza kuti ndituluke Malawi asakunameni munthu chiche wati matira Zambia kana asakunameni. Kodi simuli ku Malawi pano? Nthawi imene zinthu zinavuta kwambiri naina kutuluka kaye panopa sindingakuwuzeni kuti ndili kuti because this is really risk. Singanene kuti but nthawi imene ku Malawi apa. If we had your intention to go to Malawi and kuti koma it's not important. Koma point ndionera kunena kuti nditulu nthawi imene ndinatuluka Malawi kuti ndituluke palibe amene anganami kuti anandithandiza ngakhale ma donor partners they have been too quiet. And in ndandaula kuti ma donor partners a Malawi ndi amene amakhala osayambira kunena kuti ayi zinyengo tithani nazo komano they have been too quiet. So of course this is a local issue but it's an issue that involves them. They were supposed to protect me and ineyo chinthu chimene ndimakhala ndili ndi nkhawa kwambiri ndi zina zake zimene mwina singayankhule pano chifukwa amene akundimvera pano si onse amene akusangalala kuti tikumenya nkhondo imene pali ena asamene. So I don't want to give kuwapanga advise how weak I am or my weakness. So I can't expose some of the things that I feel. But the issue is I need the donor partners to rise up because they are the ones that claim kutafuna kumalawi kuja kuti dziko liende bwino, good governance, corruption iite. I need them to speak by now. They should have spoken by now. And in one of your Facebook live as well, you mentioned about the donors and the like. Have you written anything to the donors? So I have not, to be honest with you, I have not written the donors. And the reason why I haven't written them is because I don't want to turn this logo fight into sovereignty. Because this is what politicians do. They quickly, or even the corrupt people who say, my donors afuna kuti abanga influence logo disputes. So I want the donor partners to get involved at their own accord. Ajoine nkhani mukumvesa kwawo ndipo ayilowere pamene angakwanise. Koma they are very important because they give money to Malawi. They are very important because they give support and support Jasima Peter kwa Malawi amene akuina upanga chifukwa cha corruption. Now, corruption ya ku judiciary ndiyofunikira kwambiri kuthesedwa chifukwa chona zoti simungamenye nkhondo yothana ndi chinyengo kapena kuti ziphuphu ngati ku judiciary kuli ziphuphu. Chifukwa chona zoti tikangwira munthu tikumuganizira kapena tampeza kuti akuba ngati ku court kuja kuliso kuba ndi akuba ukauka azitani kodi azitetezana chifukwa ku court kuja ndi kuli mbava ndipo mbava zake zazikulu kwambiri mbava zonena kuti anthu akuziziwa ndipo titeti tikhale apo ndi apo. Ine ndakakonda kunena kuti SB itayamba kugwira ntchito yake izuke. I want SB to resurrect. I want Malawi to resurrect. I think if you don't hear anything kapena suna mvenya jose, I want Malawi's resurrection. We need to resurrect because we are dead. And when I kundoona ngati kunena kuti munthu amene ndi osokoneza akusokoneza judiciary akusokoneza legal profession palibe munthu amene amayikonda judiciary kuposa ineyo in this context, in this moment. There's no one who loves the judiciary or the legal profession more than I do because the profession is dying. It's on the deathbed.
And how many amaziwa practice, legal practice, what the practice of the law is. Kumaye kuja kulibeko practice tu panopa. Panopa maloya zikumati zinthu sizikuyendera kunena kuti kodi wapanga submit chani kwa judge koma kuti majaji ambiri amene pankhani zikulu zikumayendera kunena kuti wapereka zingati, how much have you bet, anthu akupanga milandu ija chilungamo chikuyikidwa ngati pa betting. It's like betting. So my point is kunena kuti the judiciary is dying. If we don't save the judiciary right now, in 5 or 10 years, people will bend that court. My court azaya sidwa. And in is easy. I don't want to be a prophet of doom, but I've seen it in Majinjiri and Hanaya Sabu court, Kumajinjiri. They bent the court out of anger. I do not promote violence. Everyone that follows me, I'm against violence. Violence is evil and all that. But there's a time when you can't control the people. Thank you. Okay. Don't you think you are all over the place? Because there's this other time we were talking about Mr. President, Dr. Lazarus Chakwera as a religious man. He should act or he should do something about this. Then as corruption is fighting back, there were some other people there who were like insulting you and the like. Anyway, then later on you deleted the post. Don't you think you are all over the place? So why can't you just concentrate on this judiciary part? So corruption is a very organized crime. And as being the person that has intel and information, there are some things that I can say and some things that I can do that and how many muona simunvesa kuti kuti awapanga jani. Palibe chiambire in the last 5 weeks or 6 weeks. Pamene ineyo ndabanga chinthu ndikufira unena kuti ndalakwisa kapena I've gone over the place. The people that are saying that, there are 3 reasons why they are saying that. One, but why did you delete it? Yeah, I'll come if to you that. believe. There's no question. Okay, there's no question that I'm not going to answer. I'm going to answer you. So there are 3 things. One, pali issue onena unena kuti anthu sakuziwa kuti chikuchitika njani. So sometimes people and Malawians amakhala phuma kuyankhula zinthu zimene they don't have any idea of what's going on. Ungokhala palipose ukutantani. They don't know kuti munthu amene ndamutchulayo akupanga chani. So pamakhala zinthu zina zonena kuti pamene ndikupanga posts zija, I know what is happening right at that moment and I'm stopping the person from doing what they're doing. Ndikampanga mention baja amakhala kuti munthu uja wasiya kupanga zimene. Fine, I've got intel imene ndinayo panopa. It's very scary. It scares me. The information that I have. So because amanena kuti khoswe wabadzala anaulula khoswe wabaswing wabaja wabadenga wabatsindwi. Yeah. Pano baidi chifukwa cha nkhani imene ndayambayi makoswe abaswindwi ndi chonchi amene ndaziwa pano. And zinthu zimene ndikumayankhula in fact amati khosi wapatsindwi anaulula khosi wapadzala fuka atamthamangitsa anakalowa padzala paja ndikukafu atakumbakumba pamene paja anapeza kuti pali makosi ambirimbiri. Exactly. So ababa tachoka paswindi paja tachoka mu judiciary muja tayambano kulowa anu mkatikati. Koma okay, mwina anthu atha kumanena ena amene akunena nchifukwa sakuziwa kunena kuti ziphuphu za ku judiciary kuti zichitika pamakhala anthu ena ake amene amathandizira kuti zichitike mu system muja, kuli andale kuli achani, komanso ngakhale ku judiciary konko kuli anthu osiyanasiyana amene amathandiza kuti apange. Ndikamayankhula zinthu zina ena atha kumangoyankhula zinthu zina ifa sakuziwa. So ignorance. The second issue is not ena amayankhula zimene zifa kuti ndi ma beneficiaries a corruption. So mwina mumangona pa Facebook kuti kumano anthuwa akulimbana naye munthu ibwanji kuti hey, you're everywhere, okay, you are focused you akupanga pochani za ziphuphu. Why is it kuti they agree kunena kuti there is corruption and they agree kuti nkhondo ndiyolondola koma there is nothing that they have done. Koma chimene akuziwa iwo ndikubwera kunena kuti uli paliponse uli busy kwambiri upange focus. They don't even know how. If you ask these people, have they asked me my strategy? They will say no. Do they know my strategy? They don't know. So how can they say that I'm everywhere? The third thing is
Kumalawi kunoko, we are too partisan. You get the point. We are too partisan and we are too tribalistic, like our thinking, and we are too regionalistic. So, and when amakhala kuti munthu amene zikumukhuza, for instance, justice waku commercial court chifukwa choti ndi wakunkhatabe, akangoziona kuti iwo ndi akunkhatabe, basi amudefenda. They will find pano anthu ali busy kuti apeze cholakwika cha ineyo ndi sakuchipeza. Ngati sikuziwa anthu andifufuza panopa ndiona kuti amene anaba pati and amene anapalamula pati, they haven't found anything and they're not going to find. They might create, fake it, but they will not find it, because I've tried to live my life in a way where I'm not going to be caught without failing to do the right thing just because of what I did. Some lawyers, nakamba za silence, are silent because there are some things that they did that if they speak, they are going to be bwana munindizi munapanga zote. Pali maloya ena mwina ndi anthu amene akuoneka kuti ndazi zawo anapanga nawo zina zake, akuopa zimene zozo. Suli ndi anthu oyipa kapena kuti sizikuwasangalatsa zimene tikupangazi. Anthu ambiri, I can tell you 90%, 95% of lawyers want the corruption in the judiciary to end, but there's 5% of lawyers who are benefiting. Apindula amene apanga chuma choti tikaza kodi zinthu zitu zitambasulika anthu auli ama evidence ene chill umboni eti umboni sitigawa ngati ma t-shirt akuchipani umboni you bring umboni pamene utafunikire because we do not want, in fact, these people mwafuse amene amwasatirawo mukusungira zida kale muli nupo eti suli ife tamwana zibona zida zake za atomic bombs. I have got atomic bombs and anyage ankhanizi akuziwa kunena kuti koma okay chimene chimachitika nchonena look anthu atu umboni wake ndosavuta, umboni wake uli pali ponse chifukwa anthuwa anatayirira ndipo sikuti amaopa, and they never thought, anthuwa they never saw me coming, they never saw us, this movement coming, and that's why there's no point to run. ICB atakwesisa kuti ateteze motani koma nthawi ikwana yona even ACB yo itopa ipezeka kuti you be forced kwamanga anthuwa. A Judicial Service Commission ayisesa kuti ateteze anthuwa munjira ina yonse. Zitatiza chitika osamanga, zitatiza chitika osachitapo kanthu inuyo mupangapo chani atati anthuwa apimetsa nkhwangwa pamwala kuti ayi sitimanga ifeyo tikufuna umboni wotuluke kaye. Chingachitika ndija no monga mmene mukuziwira nkhani ili ku court mukuziwa zimenezo ineyo ndili ku court ndikuyankha milandu ndi milanduyo ikubwera nde sizingatheke kunena kuti zinthu zisatuluke, zikatuluka kumene koko ifa alimba mtima ndipo akayesesa kuti apange zosaziwika bwino nkhani itu itulukabe basi chifukwa anthu aja anapanga chibwana chenja chibwana cha mchombolende kunena kuti kundisumira ineyo ndifake nayankha kunati iya please thamangani kasumeni. And did you see what they did? Anatenga chiletso momoti akasume anatenga chiletso and chiletso chimene chacho ndicholakwika because chiletso umakhala kuti malamulo amene amayendera. An injunction is meant to be is a temporary remedy. It's not the solution. It's not it doesn't deal with the dispute that is there. So because of that, the nature of a temporary remedy, it's not meant to give the remedy that the actual dispute in the end might be giving. So what am I saying? A judge anapita ukadandaula za defamation kuti ndikuwayipisira mbiri yawo pomayankhula, and then they went to go to court. So court ija ikamaza gamula izagamula kuti kodi ndikuwayipisira mbiri ndipo ngati ndikuwayipisira mbiri ndikuti ndikuyena kukhala chete ndisayankhule. That is the final solution that in the end, apart from the compensation imangofuna kupepesa pamene kulakwa kwako mene wamvulazira mu the injury, of course, because of what you're doing. So me talking about what I'm saying about the judge, it's the final remedy. Did you note what the injunction did? The injunction stopped me from speaking. Basically, that's the final remedy of the dispute. So the judge, if we are in a serious country, judge amene anapeleka injunction imene in this context justice in ndeza amene akufufuzidwa. In fact, ineyo ndimakhala kuchani kulilongwe
I mean, in Blantyre, I stay in Blantyre. Everyone knows this. A judge, I mean, I'm a cow, I'm a green child Blantyre, I'm a cow Blantyre. My lawyer, judge, I'm a cow Blantyre. Why did they move all the way from Blantyre to Bitagulilong? This is clear judicial tourism, which is a red flag for corruption. And there's a made one now, a bigger injunction, you mean doing out the injunction, you agree, like far better get to final remedy, you mean Pamulandu, the I made the maze that will give. Anachuga in Kanis Minis, a former SCP and Achulapo audio, Mugam Velankani, and in Kanigali Zoga Igribo, and the Antuazuagari Gambina Ali Blantyre, Ali chief resident magistrate. Kani yazi pupu yauka mbelembe anayambaka and this is obisai and in a single woba muntu unafusa kunena kuti chifukwa chani ngati zimene manena iwe su nama ndipo manena why did you delete kuti alemba za Chakwera? So as I'm fighting for corruption, I need people to fight with, no matter what. Even though I'm alone, even on Sanadrugire, I need people to fight with. I need not even people to fight. We need all of us. We need to fight corruption. So there were some people that were hurt by that post, and they came to me to say, I say, tukuzwa sutu zimene unena so anthu anabwera tu mwachilungamo kuti Kamangila tukuzwa zoti inu simubisa chichewa ndipo zimene mukuganiza mmaziyankhula komano ife tikupempha kunena kuti nkhaniyo abwanawa tachoseni musakambepo pa nkhani. So what I was talking about Chakwera, just to clarify, the magamba zokhuza dziko kayendesedwe ka dziko nimampanga criticize Chakwera nkhani yo kayendesedwe ka dziko nimafusafuso kuti ayabwana amathachani. So anthu aja anandipempha nada ase ifeyo tikuthandiza nkhani kuti nkhani iziyenda koma abwana wano sono ukatengesa ifeyo anthu azititenga ku chipaniku ngati kunena kuti tikuthandizira kuti akwese abwana. Then nada at the end of the day zo kusatha nchito kwa Chakwera, I don't need to say it. Anthu aziona okha. Do you get my point? Yes. You get my point. So the post was not important. So I deleted it. And it wasn't because I'm afraid. I mean, I was threatened. I was never been threatened in my life. You can ask people. Can be in primary school, secondary school, college. Now I'm a lawyer. They can't threaten me now. So, okay. Before you go, she said, so what happens when someone gets an injunction but does not sue you? Is it something? Look, quite new. She's used a lot of it. What is it? What are you trying to mean? So basically, those guys they got an injunction, but by virtue of that injunction, Panaiso application on this Sumina. So they sued me. So Panova, what we're doing is Tibanga file defense. It may now mean this week. I don't know what's going on with the team of lawyers that I'm working with, pro bono lawyers, and that's why I've been demanding to say, can you contribute? Because I'm Malawi, they just want they should just be watching. So I'm in court right now. No, and you know, I didn't I'm just drinking water. Internet because I was thinking of if we pause, you should just refresh your screen so you can come back on camera. I was actually thinking that because I'm sure people would like to be seeing you, you know. He's on camera now. Yeah, it's on camera, but no, it has frozen from before. So that's why I was thinking if you could actually exit everything and just come back. We can wait. We'll take a minute. And come back, but I hope Connex you are satisfied over the issue ya Chakwera. Yeah. I thought maybe you were scared when people were insulting you. So that's why I was asking. Say, were you scared or? Give me 1 second. Sorry there. Because I'm just trying to see if it's going to be come back there. Because I know because the people would want to go there. I'm one winner Alexious. You know? Yeah. Why is it gone? This is what I got my comment. My comment but my comment
tikhale kuti ndi mafunso nthawi nayo tinayochuluka bwanji kuti tithamangitse zina kapena relax. Well, it's up to you as well, as you are the co-host anyway, you can see, but when he comes back, you can see how much time he is, because we are going to accommodate whatever he wants, you know. And I know yourself, I asked you, and I'm very grateful that you actually joined me. I know you're a busy person, so you know we can stretch it a while, no problem. Another 30 minutes. I know there's a few things you want to touch on. But before he comes back, I think he's back there now. When he comes back, we just ask him how much time he has got. So we take it from there. Back. Okay, Mr. Welcome back. Welcome back, Alex. About mafuna azikuona kuti iweodi, eh? How much time do you have, Alex? And his name is Chauncey. You guys will pay me, so I'll demand that you pay me. I have time. Let's deal with this issue. Okay. Let me answer all your questions. I'm here to do this job. So, chidulukireni. I was just going through my comments, you know, with the things you were talking earlier on, and people just saying, "Good, you are very smart and clever. You're not going to expose your strengths." So, chitulutsireni maina aja anthu amene munapanga expose aja majaji akuti kaya maloya akuti anthu ngati amene achena mafrenzo ena oti anakulembapo ni ntchito chanchani. Pali wina aliyesa amene anakuimbirapo foni kuti mwandipweteka mwandigwira pa khosi. Why are you doing this or trying to stop you? I think if you follow my link, my Facebook page, you'll find that there are a lot of people that were trying to reach to me. Panaya anthu angapo amene amandiimbira mafoni koma I ignored them. Panaya ena amene anandiopseza and napanga ignores. So anthu ondiimbira koma si onse. Ena amandiimbira ndithu koma ano ndinapanga ignore. Panaya anthu ena onena kuti amazera mwa anthu ena kuti ayankhule nani komano I always block people because munthu ukamu peza unena kuti ndi wachinyengo sumayeneranso kumpanga tolerate kuti mukambirane chifukwa simungakambirane chilichonse chimene atafune iye ndikutani kodi kukupasa ndalama kapena kukupanga implicate kapena kupanga china chonse. So panali ma attempts amenewo mwina awiri atatu anthu amene ndinawatchula komano zinali zonena kuti sinapange tolerate. Even before, and when I mean, okuzida men natchula, another ena amandi yankhwana amayankhwana ndisana achule asa kuzwa kuti chikubwera chani kusoko nayo ndikuyankhwana ndantoti ambiri onda everyone that I mentioned, the people that have interacted. Munabaso ma evidence pamenepo. Nakasi macheza nawo chisana bwere. Munabaso ma evidence pamenepo so kuti so pano mukamafuna kupanga jeni kwabela anthu kapena kubela mulandu mwati matani ayiwaje ndikumanena ngasi ma friends zo amene majeza nawo naye waziwa kayuti awa anthu ati majeza andi bana anthu ena amene sinachulebe. There are a lot of people singapange mention actually ena amakanga dali mbali omwe yomenyera ufulu kumabwera kumbali tieni tanda ndikuwaza ta they are trying to find out how much I have. They have tried to mislead me, tell me good up mukangane so apa umbona uli baba cholinga choti andipange distract okay, that's quick. Just a small thing to go push. We open up amayankhula apa munene. I would like there was a case that he sued a member of a party, but the papers disappeared in court. In there, I want to ask. This is now from general request. If something like this happened, couldn't mapepa akasowa then that's not your matter. Okay, so thank you very much for that question. I hear good Neri is wabwera kuzagira ntchito pano wafuna kuti timuyankhe mafunso onse ake koma singamuyankhe mafunso onse ake. I know obviously. Mafuna unena ma papers amatha kusowa ku court. Kumano in criminal law
when papers go missing, files go missing, it is supposed to support to benefit the accused person, because it is the court that has got responsibility to protect those documents. So when those documents have gone missing, it is supposed to benefit, to be in the interest of the accused person, because he's what? It's not his making. But the courts realizing kunena kuti anthu amadani amatha kupanga kutuma maclerk kapena kuti supporting staff kuti akasowese mafile. The court has also created a way where matha kupanga you can rebuild the file. So mukesi makhala odandaulidwa ndi pamakhala court. So all these institutions kuti odandaulidwa ndi court amakhala ndi copies of the file. So any document you file to court imakapita pa the claimant, the defendant, and the court. So what the court does, imatha kutenga ma documents kwa mafile nthawi zambiri amasowa kwa jani kwa ku court. Sinangati kumene kuli ngati zonse zimasungidwa kumene koko. So that's where the files are kept, and that's where people can easily steal. So the court can reconstruct the court, and that has happened a lot. If you remember, I talked about my cases, usually murder cases. So I've been working for last 5 years before I stopped working with Reprieve in August. I've been working on the death penalty, where we do casework, represent people that were sentenced to death, and they didn't have, or they were sentenced to death, but they didn't have a lawyer to appeal to the Supreme Court. So I've been working with them, and most of the files amakhala so the court imatha kupanga reconstruct, imapita ku state kukatenga zimene za state nazo, imapita so ku legal aid, ku lab, kukatenga ma document kupanga reconstruct. But because of the corrupt system, anthu aja amatha kusowesa ma file kujani ku state kuja, amatha kusowesa ma file and all that. So sometimes it's really difficult to reconstruct even the file. So I would answer kunena kuti normally munthu amene akuzengedwa mlandu file ikasowa legally amayenera kupanga benefit in that context, kuti sivuto lake court ndimeli ndi udindo umenewo. Komanso court linapanga njira yonena kuti anthu aja azipanga reconstruct file ija, azipangaso kuzera ma file amene mapatiziwa angapezeke nayo. Over to you, Connex. Yeah. Hit us. Bwana Alex Kamangila, Mr. Kamangila, munamba mwaganizapo kuti mudzakhale president wa dziko la Malawi, kuti mwina zonsezi mukuchitira chifukwa kuti mufuna kuti anthu akuoneni kuti ndinu olimba mtima, kutsogoloku atakusankhani kukhala president mukhoza kuzayimirira decision kuchotsa anthu amene akukhudzana ndi katangale, zinthu zimene zikutivuta kapena zinthu zimene zakhala zikutivuta kwambiri, kuti mwina dziko lathu lizilowera pasi. Zinthu zina ndi zimenezo, kuti tikufuna munthu oti angapange decision kunena kuti tamva kuti apa pali zakuti, ngati mmene zililimo munapereka mayina, anakakhala president wina anakayimitsa anthu aja ntchito kapena kulowererapo kuyankhulapo kuti ukuveka zakuti inu a chief justice Nzikamanda tamangani chakuti zimenezo zimakhala zovuta. Inuyo munamboganizapo kuti mudzakhale president nkumadzapanga ziganizo zoyenerera ngati zimenezi zokomera mtundu wa Malawi? Ineyo mwachidule sinaganizirepo zozakhala president, and chifukwa chimene sinaganizirepo nachi choyambirira nchonena kuti ndikayang'ana ku Malawi kunoko zipani zake ndizachibwana kwambiri. Zipani zomwe zilipo, all the political parties, they do not have alibe ma principles. Tikayang'ana maiko ena ku UK timayang'ana Labour imakhala ma principles, kakukhala munthu otani ka leader wakhala amakhala ndi zimene amasatira. Tikapita ku America ku ma Democrats ma Republicans, umaziwa kuti ma Democrats these are their policies for years, for zaka. My Republicans are like this. Ku Malawi it's not like that. Ku Malawi zipani zake they are influenced by individuals, names, and mina inverera. So that system is difficult for a principled person like me kuti ndiyimirire
ndilowe chipani china chake kenako ndikayimirire. So as a person that want to serve, I would have loved to serve Malawi in whatever capacity. Komano the system many siningazinamize pano unena kuti ya ndizakhala president sizingatheke ngakhale nditakhala ndikufuna. So za ndale zakukhala president ine sinimaganiza pakadali pano. Kodine samulati 15 years. Munati 15 years bro. 15 years yo maganizo ngati munalibe ngati mulibe. So 15 years yo maganizo adzakhala atabwera kapena zidzakhala bwanji. Conex chabira uzo china chimene mafuna unena nchonena kuti chimene napanga observe nchonena kuti onse amene ayimira akhala president kumalawi kuno komanso amene mwina akhala vice president amakhala kuti by the time they reach that position amakhala kuti they are already implicated, amakhala kuti ziyango agweramo everyone and apasindi kusankha aliyense amene amakhala kuti wakhala president or vice president kumalawi kuno amakhala kuti ziyango kamafika position imene ziyango za adani kuti zaagweramo. So it's also scary in that context kuti nditapeza kuti panopa ndili bwinobwino koma pamene ndimazafika ndizafike kuti ndikulowa kuchipani choti akundika kaya uminister kaya akundika upresident ndizakhala kuti ndalowa muziyango yangu. I don't want that. And then the final thing is kunena kuti what I observe chimene ndapanga observe nchonena kuti you don't need to be a president to change the country. Hello? True. So you don't need to be a president to change the country. Look at what is happening right now. This small fight, or what started as a small fight against corruption in the judiciary, the country is changed. A lot of people are saying, because they are ignorant. Change has already happened. What I'm doing, maybe let me review to you, most people do not know in terms of access to justice. As we speak, people are scattered. Scattered. The work that we are doing now and the work that I'm demanding to come out, we are trying. What I'm trying to do is we should cement, we should concretize the wins. So we have my wins up. We want to put those wins together. They are scattered. We need we should now create an impenetrable system. And what I mean by that is that we, at least as a minimum, we need to have a judiciary where people are scared to be corrupt, where people are scared. We need a judiciary where people are scared not to decide on it. Also, a judgment in candidata, judge, also are very expensive. I don't even know the names of those guys. Basically, they give each other money. We need a judiciary that is reached to that level. So that's what I'm saying. When to change, you don't need to become a president to change. And then the final point that people should know, Bishop Dr. Ntumbuka said recently, many antamakumbukira amabanga mwambo okumbukira infaya maremu Dr. Saulos Chilima nzimu wao usemuntende ananena kuti achinyamata, wake up, join politics. You should not wait how you know ndio join politics. Today I want to say kunena kuti pamene brilliant people are joining politics, achinyamata, wake up, join the civil organizations. You need to join the CSOs. Why? If you are civil society, my activists, we are as important as the politicians. If we have brilliant people joining politics, Ajina Kabambe Aja, those are brilliant people. Ajina Matthews in Tumbuka, those are brilliant people. Arthur Peter Mutariga is very brilliant. There's no two ways about it. Who else? There are a number of Ajina Jirimaja, those were brilliant people. As brilliant people are joining politics, and there will be other people that will come out that will be joining politics that are brilliant. We need civil society that can match that kind of brilliance. I don't know if you get it. If we just have whoever
in the civil society organizations, we are going to be alienated. And in CSOs, it's a very important point work in terms of good governance and ensuring that people are being held accountable before the end of 5 years. We need to stop politics of waiting. When you take 5 years, can I go to hold accountable? So I want to say, I'm going now to the point, Jomo Mafusa. For the next, not less than 10 years, in the next 15 years, my work will be focused on civil society organizations, human rights work, fighting corruption, and ensuring there's access to justice. Since I mean, president in the next 15 years, after 10 to 15, let me just say 10 to 15 years, if anything changes, I'm also free, even tomorrow. And that's the thing. No one should limit me. I can decide within the immediate president. That's it. Right. And also, let me say this point, because some people are silly, people are stupid, and we need to call out stupidity. I can belong to any party that I want. People say, you are DBB, you are Janjani. One, I'm not DBB. And people that are DBB, they know that I'm not DBB. Other people will say, you are UTM. I'm not UTM. When DBB was in power, I led all the lawyers in Malawi. I can challenge you. All the lawyers in Malawi, for the first time, went to the streets and demonstrated. I was the one that led those people. If I was DBB, was I going to lead people to demonstrate against DBB? There's never been a demonstration in Malawi that lawyers did. And I did that demonstration. It was my idea. So the stupidity of trying to protect corruption using partisan lines should stop. It's nonsense, because politics does not protect your interest, Malawi. Politics actually is what has destroyed your interest. We need people that are thinking beyond Japan. Even I'm not against people at Japan. No, support the political parties, but put Malawi first. Don't put your party president first. Don't put your political party first. You should put Malawi first, because you are a political party to serve the interests of the people. So in the next 15 years, my plans are that I should just work in the civil sector. I mean, as an activist. It's a current president Ogalamba. I'm very young, and it's not a must for me to be a president. In 15 years, I'm not even going to be 50. It's not a must for me to be president. In fact, in 10 years from now, 15 years from now, there might be a better person to be president. The problem is we personalize things, Malawi. That's because I'm brilliant, and I know that I'm brilliant. I know that. Doesn't necessarily mean that I'm going to be a good president. That's another mistake that we make. Just because you're being the old TV personality show doesn't necessarily mean you look at the parliament. So my point is that I'm not going to be pressured by people to join politics, and I'm not going to be pressured by people to say, no, if you're speaking like this, then you belong to this party. If I see a brilliant thing coming from a politician, I'll say, this politician is brilliant. I've got that right. In fact, I can still be an advocate for human rights, but belong to a political party. Do you have anyone in mind at the moment? Who or anyone? Politician, brilliant politician. I mentioned the number of brilliant politicians. Yeah, you mentioned them. So okay, it's okay then. It's okay. You mentioned few of them. APM is a brilliant fella. I'm not saying he's innocent. He messed up when he was president. But APM is brilliant. Tumbuka Matthews is brilliant. Kabambe is brilliant. I'm not saying these people don't have weaknesses. They have, but I'm not shy to tell you that those people are brilliant. And I'm not saying those people you should vote them as president. Opposition, what? Because I believe chakwera mamponya banji winakana fusa so basi I would rather not speak about the president, because I respect my president. I love so brilliant.
In his ways, now, I don't want to talk about Jaguar today. Okay. All I know is that he's my president. I like him Okay. and I wish him well. Jabwin. Okay, no, fair enough. In your post anyway, if it is not today, I think it was today. Munaendapo kuti pa 10 December mudzatsogolera msonkhano wochita mademo kapena zionetsero zimene zidzatseke dziko lonse la Malawi, ngakhale niyo mukudira ndi ku Judiciary komano mwene kuti zidzatseka ndithu zidzakhala za ndiweyani. Mukuyankhulako ndachina Boni Kalindo kapena kuti muzigwirizana nawo zimenezi? Iwe ndo antopola kwambiri. Choyambiri anchonena kunena kuti those people that know me, demonstration is not a new thing to me. I've read demonstrations. I just told you about lawyers in Malawi. I know how to organize a demonstration, a very efficient demonstration. Those that were with me at Chancellor College, they know that I was taking leading roles during academic freedom in terms of demonstrations. Dr. Jesse Gabwida can tell you about these things. My lawyers, Chancellor College, they will tell you how I was leading role. There are actual pictures that reflect how vocal and how I was leading the demonstrations. The only demonstration that has happened in Malawi, led by a national demonstration led by a clinic at the University of Malawi, Faculty of Law, then now School of Law, Economics and Government, was led by the clinics under my leadership as a clinical legal coordinator, where we did a national demonstration against Susu, rather in Ulongwe, against Susu. I don't know if you remember this, Mr. Luke. Yes. Who did some bad things to the children, violated the dignity of children. It's the first demonstration by the clinic of the University of Malawi, and it's the first demonstration in Malawi overall to go to an embassy of a superpower like China, where we demonstrated going to. So I just want to give you an aspect of how effective I am when it comes to demonstration. Okay. At the end of the day, my interest when I go to demonstration is the statement that you make. It is the what you end up achieving when it comes to demonstrating. It's a statement. It's not about the numbers. Of course, I want the numbers, and the numbers go a long way in terms of what we call solidarity. It's very important to have numbers. But even if I have 5 people, even if I have 10 people to demonstrate, that's enough. That's enough. It's a statement that you make to the system. And if 5 people are the ones that will come out to a demonstration that I organize, I'll be fine. When you look at my post, I said a possibility. Why I say a possibility is that my levels of leadership is different. I believe that a demonstration is a sign that as a leader, or if you're a team, as a team of leaders, you have failed to handle things on your behalf, on behalf of the other people. Because I am not doing this fight for myself. Fighting corruption, in a corruption, it has very little. The last 5 years, let me tell you one thing. The last 5 years, I've been working for an international organization. What that tells is that zimene zikuchitika m'Malawi sizimandipanga affect kwenikweni. Chifukwa kuti ndimagwira ntchito ndi international organization. Ineyo for the last 5 years, ndimalandira ndalama in pounds. For the last 5 years, I've been receiving money in pounds. What does that tell you? It benefits me. Okay. You know? So corruption, it was not affecting me, meaning I'm affect you in RESA. But the issue is not about me. That's why this fight against corruption is not about me. So my point is that when you are a leader, you don't come with your people. So what the word leader is that you lead. And what leadership is, you have a vision, you see things that no one else sees. And that's why people have to follow you. Because you own as many that's the concept of leadership. Now, as a leader, I need to fight some battles. I think now I need my people to show
we are together. That's when a demonstration comes up. So only when I see kuti so ndakuwuzani kuja nthawi ija kunena kuti we have already won so many things right now in terms of the fight against corruption. There have been a number of things, but what I want is to concretize those wins to ensure we don't go back after a year. After the momentum is gone, we shouldn't go back. So that's why I need now that ngati Judicial Commission ija ikupanga zawo za tulo zimene kufuna kupanga zija, ikupanga zawo zopepera zimene afuna kupanga zoonesa ngati akupangapo kanthu koma asakupangapo kenaka sangofuna ndithu kungotipaka mafuta pa milomo koma nyama tisanadye. Ndi pamene nochita panjani mademo tikakhala unena kuti parliament sikukamba bwinobwino za malamulo accountability, because I want this session next week or the other week parliament will be opening. We need the Minister of Justice ibidise lamulo loonesa unena kuti majaji azikhala accountable, my judicial officers azikhala accountable. If that is not happening, it will justify for the people to join the cause in terms of going into the streets and to demand justice. Now, I just want to say this point. Kupanga chionesero choonesa kukwiya ndi kuphwanyidwa kwa kapena kuponderezedwa kwa chilungamo ku Malawi ndi chionesero chophweka kupanga. Chifukwa ninji wina aliyense moyo mwake kumayi kuja kuti muonesese ana pena pake zinthu zinaphwanyidwa, pena pake sizinalongosoke. So ndizophweka, and this demonstration siyokomera ine, siyokomera chipani china yake. Anthu a MCP ali ndi milandu imene ikusakuyenda bwinobwino akuwaphwanyira chilungamo chawo. Anthu a DPP the same, UDF the same. Everyone, all those political parties, they are facing injustice as leaders, as supporters, as spectators. So demonstration fire and then you don't know me. Okay. If they are going not to do what I want to be done, if we don't get the ground that we want to get in terms of concretizing the victories that we have had in terms of fighting against corruption in the judiciary, then we'll go this. Chabwino. Achinaovi ndimakuwuzani kuti mwina rusimukuona zimene ndikuona ine mwaona ine ndilida. Wanena munthu akuti a leader sees what others don't. Alexious Alexious wanenatso kuti anthu amaona zimene leader asakuona. Kapena leader amaona zinthu ndende ndimakuwuzani m'maposti anga kuti mwina rusimukuona zimene ndikuona ine. Kuti taonani. Chabwino. Tikupita kumapeto kwa manjezawa anyway tikwenda berifuse. Inu makhala mukupanga expose anthu osiyanasiyana azanu ogwira nawo ntchito, anthu amene mwakula nawo limodzi muhudu imodzi kuphunzira nawo skulu imodzi, anthu amene ndi ntchito yanuyi ya uloya iyi kapena ndi ntchito ina iliyonse, anthu amene mungagwire nawo pa kampani kunkhani ya chisisi adzakukhulupirirani bwanji kunkhani za chisisi mtsogolomu pa kampani amene mugwira nawo ntchito. Simukuona ngati anthu akozimangokusalani mwina kuti adzatulula adzapanga chakuti. No, anthu amene angaganize choncho ndekuti ndizigawenga, and I am not worried about them. Anthu amene akuganiza unena kuti akundiopa atha umandiopa kugwira nane ntchito ndi ma criminals amenewo. So I don't care about criminals. Anthu amene amapanga zinthu zolongosoka, anthu amene amapanga zinthu za straight, they know kunena kuti actually I am the person to work with. Iniyo simukuziwa ntchito zimene ndalandira chiyambeni izizi kwabwera anthu ambiri mbiri onena kuti ndayimire ndathandize patuka nkhani zambiri mbiri. So anthu ena pana anthu akhala kuyankhula, anthu ena amayankhula mopusa amene uja kuzonongera tsogolo lake, is young, why is it destroying his future? They don't have an idea. Funny kunena kuti leader amaona zimene anthu omusatira sakuona. I've never had clients knocking on my door day in, day out like now. You know? So those people won't tell me their secrets. I've told you that a lot of people that have told me so many things about criminality in Malawi, about corruption in Malawi, beyond the judiciary.
why are people telling me? Because they trust me. They know that I stand for truth. So that aspect, and it's not just a label. It's real. I stand for the truth. And those people that want to stand for truth, they work with me. The things that I speak on Facebook, they are not even 5% of what I know. They are less than 5% of what I know. What I mean is, ndikuzwazi nduzambiri and zambiri nimezimathera kukhosi. I want to speak out zimene ndikuziwa ndikaziyankhula zithandizira chimene ndikufuna kupanga. Ndimayankhula nthawi zina ulendo wina ndimayankhula ndicho linga choti ndiziteteze. Chifukwa kuti ndimafuna anthu muziwe anthu amene ali ndi interest pa nkhani yolimbana ndi ajaji akukomesho aja. Ndimaziwa ine anthu amene amapita ndithu kumaka manong'onong'o majaji ena amapita kukapanga zinthu kumanipangira upo. So I mention them up so that you should know who I'm fighting with, how deep the system is. And also sometimes I speak things to send messages to people. But I know what you're doing. So some people, you might just see my Facebook post but I'm working there. Okay. Don't you think these people, those who are approaching you right now, don't you think they're, I don't know which word should I use? If I use the waste of their time and the like, because you are busy man at the moment and you have your own things to fight. You have your own battles to fight. And yes. they want you to fight for them as well. I don't think it's the right time for them. If they can give you time to deal with your own issues before they are asking you to represent them, I think it can be fair enough. I don't know how you're going to take it. Look here. I've had this interview with you. Sinabange mentioned the Bible. The question you've asked me has pushed me within the Bible. You have a point. What you're saying is true. I'm very busy right now. I'm fighting for my life. People should think about me as well. People are selfish. People are selfish. The reality is that people are selfish. They are takers. They just want to take. People don't want to give. So while I'm fighting for my life, while I'm fighting for bigger battle that if it succeeds as it's succeeding, it will even benefit them without them even paying me, without even doing anything. But no, but the system is shaken. The system is changing. And the right people are going to take over. The right people are going to come up and start protecting the system. But the biblical thing that I wanted to tell you is that pali mau amena makamba za nkhosa 99 amanena onena kuti ngakhale mbusa ine ndi mbusa ambuye Yesu amanena kuti ine ndi mbusa onena kuti ndimasiya nkhosa 99 zimene ndili nazo ndikukadani kodi ukayang'ana nkhosa imodzi imene yasowa. So despite this battle being huge, I'm still tolerating my stories anthu ang'ono because the list of the brothers and sisters, they need legal support. When they do not have any choice, we cannot just focus on the bigger picture without looking at the small pictures, because it is the small stories that build the bigger story. It is everywhere. So it's like when you're writing an essay, you don't just say, I'll have these words. It starts with a T. It starts with the H. It starts with the E. That's how I'm going to respond to you. Okay. So bado anthu ambirimbiri abwera mmene mukuneneramo, and to my understanding you don't choose judge ndi nkhani zako ukapita nazo ku khoti kuja. So manenuyo mwanyamula nkhani zanuzo mwapita nazo ku khoti, nkukapezeka kuti mmodzi mwa majaji amene makhalika ngati kuti malozana nawo chala kapena simunamtchule dzina lake komanu iyeyo akudana nanu pakhanizi, mukuona ngati mulandu wanu ungaende bwino wamene? I don't think maybe you may have like minimal chances of winning the cases. Because they'll be like, well, we have something hatred with this person. Yes. So I've heard rumors and people have said, Alexious sangawine mulandu chifukwa malimbana ni majaji and all that. So one thing you should know is gonna be pointing out of these evils. Sizinayambe mwezi uno kapena chaka chino. Ineyo zokhuza corruption ya mu judiciary namba kuzipanga kho kale kale. Kuti mupite ma group
ama lawyers kapena mutakhala ndi mwayi oti kuti akulowesani lero m'magrupu ama lawyers ndi mwapeza mpata oti mupite zimene ndimakamba kalikali zonse zimene ndikukamba pa Facebook lero lino ndinzoti ndinazikambapo pa magrupu ama lawyers. Magrupu ena nachosedwa kuchosedwa mwina kawiri konse kundichosa kenako kuzandikaponso wauza chilungamo anthu aja ndikudana nacho ndikundichosaso. My point is kunena kuti ma judges ena amene amadana nane akhala kudana nane kale and akhala kupanga zinzonena kuti andipweteke pa milandu imene mapanga. Komano when you are facing a system like that as a lawyer chomwe umapanga nchonena kuti umayenera kukhala more diligent ndiyo kuti umayenera kuti uyigwire ntchito yako moposa wina aliyense ndipo uyipange bwino kuti judge uja akamapanga zakezo azionanso kuti koma of course ndimafuna kutere komano apapa ndionekera kuti aonekere ndaona nkhani ito sinaende mmene maina kuendera koma zimenezo ndinza mkati mwa ndime andine sindimaopa kunena kuti judge andiganizira moyipa kapena andisokonezera. In fact the fact kuti tikuganiza kuti zimene zitha kuchitika is an indication of corruption. It's a moral corruption kunena kuti a judge because ndikamapita ku court ni mlandu oswaine mlandu ndwandani amene ndikumuyimirira muja so judge ngati akulanga amene ndikumuyimirira uja chifukwa cha kuyambana kwa iye ndine kapena kusamvana kwa iye ndine it's an indication kuti he's not worth it to be a judge. That person is not worth it to be a judicial officer. So that's actually what we need to resolve. In fact, we need to deal with that. Well, hello? Sorry there. Can you hear me there? Sorry about that. Just kwambiri mukugwira kwambiri mungotichotsapo apa basi. So, absolutely sorry. It actually just dropped you guys. I'm absolutely sorry. I apologize. So basi tisiyeni mene tililimu. Usagwireso ya. Conclude kunena kuti at the end of the day that fear is why we need to deal with the judiciary, because a judicial officer should never treat counsel in a matter badly or make counsel's client lose a case just because he has a dig or he has a fight with the counsel. Nde anthu oweruza milandu eni anthu ajatu timachula kuti my lord, my lady, your worship, because amayimirira mulungu amene asumaziwa chimene timapangira zimene zakwanira kuti my lord amayimirira mulungu pa dziko lapansi fa mulungu amanena ni mulungu wachilungamo, a god of justice. So they represent those. So mulungu sangapeze kuti basi fa wayambana naye kwina kwake ndi basi apeze kuti basi akukiakia ayi mulungu samagwira akuyenda kupanga zinthu mwachilungamo moyendesa chilungamo imene chikuyenera kuyendera. Chabwino ineyo nde I'm impressed ndafusa mafuso ochuluka kwambiri mafuso onsewo mwayankha palibe fuso limene mwathawapo ndikhulupirira kuti anthuso amenenso akutioneranso they have enjoyed the questions anyway and they have enjoyed the answers as we move on. Mwina mukhoza kukhala ndi china chake chimene sindakufuseni komano mukufuna kuti anthu adziwe chinthu chimene chocho mumembekeza kuti mwina ndikufunsani komano ine mutu mwangamo mulibemo mwina muti yankhule chimenecho kapena ovi muli ndi funso lina asana yankhule zakukhosi. Absolutely. I think we have touched every part that we had on preparation to say that we have to ask. You know what I mean? As I can say, I see you have your own time. You can go through the comments. And Alex, maybe there are some people you want to answer them yourself. Obviously, you can't answer everyone's question on the live. Then we can be here all day. Because I know there's a lot of people that are asking. I know when you have your time, you could probably go in and answer them yourselves, or you know what I mean? But as we remember, I know there's probably something you wanted to touch on, you wanted to speak on. You know, you can actually say it to us and the people who are watching. That's what people came here for. I want to ufuna ndauze Malawi kunena kuti zimene ndikupangazi kulimbana ndi chinyengo ziphuphu ngati wina akumaona ngati kuti izi ndikupangira za ine amusiye ine ameneyo ataye nthawi. Kuma this fight mukamai joina kapena mukamani joina, you should not follow me, you should follow the cause.
I hope you understand this. Because antwenanga mapukamba za mtambo Timothy sanabanga zimenezi anadisiya malere chanchan. When you come to join the cause against corruption, kumenyera nkhondo imeneyi kumenyera kuti tithane ndi zinyengo, musabwere kundijoyina. Don't follow me. You should follow Jani. You should follow the cause. So when you follow the cause, even if I leave, someone else will proceed and over. other people will done, you follow that person. But if you follow me, ndikazisiya, you know somudani godi muzisiya because you are following me. If I join politics next year, muzakakuda basi watipusisa watanda because Chan. So I'm not seeing the kunyengerera and one. This cause is not. It's not about how many people are following me. That's the thing. That's the other thing. Even if 5 people are following me, I will not be weakened. I will proceed because it's truth. You don't need majority to pursue truth. It just has to be true. You know what you pursue? It just has to be true. The other thing is wow, amene abanga amene ndikuachula kumaso ena sinachule ambi maloya ndi majaji. Chomwe mungaziwe nchonena kuti you should ask yourself where this fight started and where we are going. Mukuona ngati kuti izizi mukumenyana ndineyo. You're fighting God. And it's not like I'm spiritual, I'm a saint, you can't win this battle. Because the voice I'm speaking to you is a voice of the poor. It's a voice of the people that have suffered injustice because of your actions. You're fighting God. So I'm advice. I love you guys. You people that are corrupt, my judge, that's why I'm telling you the truth. That's why I'm telling you musie zopusazi, musie chinyengo, because I love you. I want you to stop corruption because I love you. But if you continue fighting me, the end is going to be disastrous. Obviously, even if you stop today fighting me, you are going to face the consequences of your actions because that's how he's a God of justice. But the more you fight, you see, I'll give you the story of the Israelites and in Egypt. You know, Moses did so many miracles. Anabolesa magazi nyanja jenasa Nile turned into blood. He did all those kind of things. The firstborns were murdered. You know, the firstborn sons anapaid, and then the Israelites left. What did God do? Analimbisa mitima. He hardened the hearts of the Egyptians. My Egyptians are and wajabanga zopyo seja apera now anamba masajabe my Egyptians aja. Kupeze odi magaleta ao anapindidwa ndi mphepo ya mulungu iwaja kumapirira usiku kumawala zuje mwezi umawunikira ana Israel ana my Egyptians aja amaenda mu mdima masana pamaenda nthuzi ana Israel amaenda pa nthuzi ineyo tundu kumaenda pa nthuzi mina nsomukuziwa. But what did God do? He still hardened the hearts of the Egyptians. What is happening right now? Ajina manda osewa, ajina chikopa, ajina kambeta, ajina madise osewa, ajina kapanda. They are fighting me because the Lord has hardened their hearts. And why God does that? He wants a big victory. He wants. That's what you know. I'm Israel osewa Mungu aonawa sumzatani sumzaona sifanya nje izatani izameza. Makani amena kubanga antu abu judiciary. Makani osewa kufuna kubanga Judicial Service Commission. Makani akubanga maloya okubawa. It's because God wants to show how great He is. And you know, so I'm spiritual, but also I'm rational. You know, there's a legal process that has to be done, but there's also spirituality in what's going on. And I'm not scared of anyone. If I die, I'll die because I've completed my purpose. I'm not going to die just because no, I'm not scared of that. But if I die, I live a life of fulfillment. I've lived for something, you know. I've lived a life. I'm very satisfied with the work that I'm doing. And so I'm not scared of you people. And or something. I mean, we have reached my a worry, point. Alex, ndingokudula 1 seconds laupitiriza pamene walekezapo mwina chimene nayiwala kufunsa ndichona kuti maloyawa majajiwa maloyawa ndi anthu otena kuti andalama zawo simukuona ngati kuti atati amangidwa
achite ngati mene akukhalira anthu olemera kumangidwa basi ndikuwatulutsa ndikumakhala ndi belo mthumba basi kumazungulira mtaunimu basi bola pansana pawo amatidwa kuti iwowa anamangidwa ali ndi belo mthumba ndikumapanga chilichonse mmene angapangire ma business as usual. Simukuona ngati kuti zimene zikhozochitika kungowamanga for sake of kuti bola tikhale ndi mbiri yonena kuti majaji anamangidwa. Ndiye ndimanena onena kuti living for a purpose is very important, and you should never be shunned away from living your purpose for fear of people. These judges, these lawyers, if they are arrested and the system lets them free, the victory will still be there, because even what's happening right now, they never imagined, you know. But when I say ma victory athu achitika kale tapambana kale chimene tikufuna panopa ndi kusindika kapena kuika nkhani kuti isomeke kapena kuti ilondozoleke kuti kupambana kuja kukhale kokhazikika kusankhala kwa kapiriyodi. The issue ndiyonena kunena kuti ndi zimene zonso kuti tionesese kunena kuti anthu aja alandire nkhani yawo. Anthu ena akufunsa apo kunena kuti titani nawo kuti tikakuyimirani kapena tikakhala nanu limodzi tisakhale disappointed panobo cause imeneyo ngati imene tinakhala disappointed in Martha Chizuma. One thing you must know, you talk about Martha Chizuma kuti you are disappointed, but in a moment disappointed with Malawi. Internet. It's literally, it's my internet that is dropping. That is the problem. That's the issue that has happened there. It's my internet it's my internet. I'm really sorry. It's my internet that is dropping up and down. That's why. Sure, no worries. If you're okay. We failed Martha because Martha Chizuma came out and lived out. Right now, this cause you should not fail, and that's the thing. If you never disappoint Malawi, God is going to raise another person to fight this, because Mulungu Samata Yanagi, Malawi kuvutika, and some of the majority of the problems don't know how to solve if we just deal with corruption. And the best place to start with dealing with corruption is the judiciary. And this is not going to stop. So even in Eon Gabizodi and Dipa Sandarama, Mina Dipa 1 billion in Mawalino, Nakajete, Pazija Juganda Island, 1 billion in Nakajete. Mulungabanga raise Mutuin. Zone. There's a quick question I just want to ask someone. I put on the comment. Someone was asking it. I know you never talked about financially. Someone just asked, how can we assist financially? I assume, Mina, they're asking in your movement that you're trying to do. You know what I mean? Yeah, that's a good question, because I need money. The people that I'm fighting, as Konik said, they have money. They are doing all sorts of things. Even if they want to, they would. So the lawyers are there to represent me for free. But it's not fair for them to also take dramas out to Mamao. I use a few. I use some dramas out. So that's where the financial support is important. To Ambewe Mutara, you can follow on Jizan Kenan on Facebook. There are accounts that are there, and I think Ovita as well. We are going to give you the details where you can people can put money in there. I need money as much as you can. And the Malawi, they want things to be done for them, but they don't want to be part. They don't want to contribute. They don't want to get involved. So in any Malawi, let's say 10,000. We can have so much money to fight corruption. So those people that can give more, please give more, because there are very few people that are contributing. The other person that you can contribute to is PIDO International. So there are details of PIDO. I'm going also to share to you, Ovi. And I'll put them on the description anyway. Put on description. So in general, direct branch. I've avoided drama direct. Why? Because that's a platform other people can use to bribe me. You know, and drama. Ata kupanga contribute 50 million. If there's 50 million, it will be like 50 million. You want to thank them. I say, how am I going to stand? So
it's a way kumwika pido kuti atolere ndalama, kumwika onjezankhena kuti atolere ndalama kuti pasakhale ene opportunity yondipanga bribe kapena kundiseka pakama. Issue ina ndionena kuti accountability. I'm not good with money. So I'm fighting corruption, and then mutumize ndalama zekena kumuza ndifusa ndalama ndewa taninazo. Ndizakanika it will fight, you know, the cause. It will affect, it will deal with my integrity. So that's why there are individuals that are going to be told and drama ajina onjizan kenani munhaminali, you can't question integrity ya onjizan kenani. And then international who are collecting money for this cause. Chabwino ndaziwa kuti timapita kumapeto komano ndikamakuona mafunso akumatani akumabwera ndetu. You need to have a cut-off point. Komano zinthu ngati zizi chimene chimachitika ndichonera kuti zikakhala kuti iweyo sakukupeza mwini wakewe amapita ku family members, akazi anu, makolo anu, maankozi anu, ndi achibale na very close family members. Ndi zimene mukuchitasi akumatipo bwanji? I would rather not talk about my family because my fight, you are free to do that. My fight is my fight, and I wouldn't want to involve family. I want to recognize that this is my personal conviction, and I would rather keep them out of this conversation. Only to talk about one person, my mom. My mom is with me, and she has been with me since I was a child. And what my mom told me strengthened me. She told me that, so I was born alone in my family. I'm the only sibling. Ovita is my stepbrother, by the way, you know, but I was born alone. But my mom told me that my son, I know how people are suffering in Malawi. I live close to people that come and ask for madea, and hamabwera kuzapempha madea and hakuzuzika. So singakuletse kubanga fight, I give you to the Lord. So her prayer has been the strength because she gave me to do this work. You know, she knows, she understands that I'm not just for them. And this is what most mothers should do, that the child that you have is not just for you. You know, he has a purpose. That daughter, that son that you have has a purpose that God wants them to do. And for everyone, your purpose said, Jesus, in his word, he says, with the muntabene aku ndikumuza ndisate kena onadia indika kai malira gogwanga abambwanga yeah indika panga isori zabi is not worthy of me. What he tries to say is, you know, when you are doing a purpose yako, it does not concern your child, it does not concern your wife, it does not concern your girlfriend, it does not concern your mother. Your purpose is your purpose. Iweyo menuna badwa undi purpose yako tu bange. It can be your family that actually stops you from achieving your purpose. You need to follow your purpose no matter the guts in terms of your family. But I would rather not talk about my family. Thank you. Perfect. Ineyo ndathera pamene popo na ndi nthawi imene takhala nthawi yayitali kwambiri. Ovi ngati muli china chake komano yeyi wamenyaka leso margin closing remarks anyway. So zili kwa inu so pano Ovi. Ndikufika BBC. Ndipeze ni interview ya BBC. I just need BBC. Ukufika BBC. Kuyankhula kwacho chikusoyeza kuti ife sina kufunseni mafunso eni ene. No, you've been excellent. You've been excellent. Without thank you very much. Thank you. All I can say, guys, and to all guys who are watching, thank you, guys. First of all, it's you guys who came to listen to us, listen to Alexious, and to listen to Connex and the content that has been created. We talk about all of you guys that have come in. You have a lot of things you've asked. Unfortunately, we can't have time. I really thank you yourself, Alex, for taking your time perfectly. You know, you're a busy person to come and join us, and mostly my co-host Connex Banda, I really appreciate for taking your time as well. We live in a world where everyone is busy, but you know, we had to squeeze in
and still make it. And we actually made this to go. As we have said, guys, in the description thing are all those links of people where you can donate if you want to help something towards Alex. And of course, guys, most important thing, we're gonna have Austin. We'll put all the description as well. You can follow ConExpander. I know most of you people already know Mr. Taonani. You know when it comes to controversial and everything, it's at ConExpander. It will be in the description, guys. No, and I'm sure even when you are seeing him here, guys, I think to me it was a very exciting moment as well. Even having you and talking about this. And there was no any other better person I would have actually collaborated with rather than Connex. I had to say I Connex. I'm humbled, man. I'm humbled. Kumufusa mafuso Alex si chinthu cha masewera ino mukudziwa. Alex amafuna kuti si chinthu cha masewera iyayi. Alex amanena kuti mwina anthu ambiri amepekezera kuti aConnex wachepa sangafuse mafuso ene komano ineyo ndi my understanding ndi mmene Alex wayankhira. I'm happy with that anyway. Could be kuti paja amanena kuti mwini wake Hale samada chala ineyo chala changati ndesi chinade guys nsaname komano kuyankhula ndi Alex guys pa interview ndachitenga chinthu chatengo apa mwambo kwambiri ndichona kuti this interview mwina ndi share kaya ngati kaya kunena kuti at least look at me, I can still ask you questions guys. Look at me if you want something, you know what I mean? So thank you very much, Obi. Come here. This an apide that if I said down and the most honest. If I said down and the this an apide. If I said ta wona ni rona na mainda longo ta wona ni rona ni mbwe tafika pa podcast ya Ovi kukambilana ndi man of the moment Alexious Kamangila amene anthu amene mayina ake dzina lake lili kama maloya akuva mimba akutsegula mimba akudwala mutu waling'anga ndi munthu ameneyu tawulilona ni mwina tusimukona zimene tikona ine amayina longo. Guys, we really appreciate and thank you everybody for coming. Appreciate it. Good night. Good night, guys. Good night. Hey, well, guys, play out.